Kapitel 166, Das Gesetz der Geschwindigkeit. Übersetzer, Tui Fong. Redaction, Mortal Sect Translation Team. Ein äußerer Körper. Nein, das kann nicht sein, murmelt Han Li vor sich hin. Obwohl leicht in Panik geriet, reagiert blitzschnell. 7 helle Lichtpunkt erstrahlten plötzlich in seiner Brust und seinem Bauch. Ein riesiger Arm erschien und schlug wiederholt auf die zweite Gestalt ein. Ein lauter Boom. Die Gestalt wird von der Wucht des Aufpralls getroffen und prallte sofort zurück. In diesem Moment spürte Han Li plötzlich einen Schauer im Nacken und schaffte es mit Mühe, den Kopf leicht zu neigen. Sofort traf in ein weiterer scharf Clinch zwischen Hals und Schulter. Ein sicherer Tonte. Mehrere goldene Schuppen zwischen Han Lis Hals und Schulter nackten und zersplitterten, Blut spritzt überall hin. Sein ganzer Körper wird von einer gewaltigen Kraft erfasst und nach vorn geschleudert. Doch im nächsten Augenblick, kaum hatte sich ein wenig umgedreht, erschien hinter ihm ein weiterer junger Mann in Schwarz, der den beiden anderen in Statur und Aura glich. Han Li zuckte leicht zusammen und überschlug sich in der Luft über 30 Meter nach hinten, bevor sich wieder fing. Blaues Licht flackert in seinen Augen auf, als sein klares geistiges Auge aktiviert. Im selben Moment flogen mehrere weiße Schwerter zu seiner Seite, wirbelten herum und bildeten ein dickes Schwertnetz, das ihn vollständig umhüllt. Die 3 jungen Männer in Schwarz grinsten höhnisch. Plötzlich verschwammen ihre Gestalten und sie stürzten aus 3 verschiedenen Richtungen auf Han Li zu. Die schwarzen Langschwerter waren mit wirbelnden Runen bedeckt, die umgebend Leer zu verzehren begannen. Das Blau Licht in Han Lis Augen leuchtet hell auf. Sein Blick verfolgt blitzschnell die Flugbahnen der 3 Gestalten, die unentwegt durch die Luft glitten, ihr Gesichtsausdruck und Gesten sowie die schwarzen Langschwerter in ihren Händen. Doch sie erschienen real Wesen zu sein. Das ist die Beherrschung des Gesetzes der Geschwindigkeit und die anschließend Klontechnik, plötzlich begriff das Problem, doch sein Stern legte sich in Tieffolten. Ein scharfer Noller Tonte. Ein weißes, fliegendes Schwert wird hart getroffen und dadurch abgebremst. Ein Lichtklinch nutzte die Gelegenheit, bevor das Schwertnetz die Lücke schließen konnte, und durchbohrt es augenblicklich mitten in Han Lis Hals. Han Li dreht sich und schlug zu, traf die Lichtklinch aber gerade noch. Unmittelbar danach ertönte ein chaotisches Klack. Blickte hinüber und sah einen Mann in Schwarz, der einen langen Säbel schwang, der sich unaufhörlich in Herum bewegt und blitz, sein defensives Schwertnetz zu durchbrechen. Nachdem Han Li sein Klassichtog eingesetzt hat, konnte zwar die Aktionen seines Gegners sehen, war ihm aber bei der Kontrolle der nun fliegenden Schwerter immer noch einen Schritt hinterher. Das Schwertnetz zerbrach in 1000 Stück. Gleichzeitig griffen und bedrängten in die beiden verbliebenen Klon unaufhörlich und suchten nach jeder Gelegenheit, ihm den Todesstoß zu versetzen. Innerhalb kürzester Zeit war Han Lis Körper von mehr als 10 Wunden übersat, die sein Purpurotes Fleisch freilegten. Glücklicherweise war sein Körper von Nature aus stark, und sein Kultivierung im Waren extremen Reich war der gewöhnliche Wesen weit überlegen. Die von Fangban verwandelten Klon schlugen in mehrmals, doch keiner konnte im todlich Wunden zufügen. Wusste jedoch, dass dieser Zustand nicht mehr lange anhalten konnte. Denn die Formation, die der alte Mann im Brokatgewand errichtet hat letzte Phase erreicht. Nach dem ohrenbetäubenden beebte plötzlich die Leer in einem Umkreis von mehreren hundert Meilen Han Li von dort ging ein erdfarbenes, gelbes Licht breitet sich und dampfte die starken Wind und tobenden Sturm im Land, als wären sie von einer unsichtbaren Macht gehalten worden. Han Li zögert keinen Augenblick und sprach sofort einen Zauberspruch. Boom! Grollen, mitten in der Luft ertönte ein gewaltige Explosion. Unzählige Silbenblitz schossen aus seinem Körper und formten augenblicklich ein silbenschimmerndes Blitzfeld in Herum. Ein starker elektrischer Strom, wie ein Silbenschlange, umhüllt ihn. Der alte Mann im Brokatgewand seufzt innerlich, das ist nicht gut, und deutet sofort auf das Feld in seiner Hand. Das gelbe Licht darin verstärkte sich, und ein noch starker, erdrückend Kraft im überwältigender Wucht brach hervor.
Hanli fühlte sich träge, und seine Bewegungen, MIT denen das Blitzfeld lenkte, verlangsamten sich etwas. Fangpan nutzte dies Gelegenheit, die Organ seine drei Klon Blitz 10 vor Bossheit, und sie stürmten sofort aus drei Richtungen vor. Drei Schwars klingen schwangen unentwegt, blendeten die Organ, verschmolzen den zu einer einzigen und schlugen MIT einem einzigen Hieb nach Antenne. Hanli bis innerlich die Zahn zusammen und trieb sein Donnerrock Blutlinie bis am äußersten. Boom, ein blendendes Silbens liegt zuckte plötzlich in der Luft auf. Blitz und Gestalt Hanlis verschwanden spurlos. Gleichzeitig brach ein gewaltiges, Gelbes Licht, wie ein tosender Berg, aus allen Richtungen herein. Klingenartig Lichtblitz stürzten wie ein Gewitter herab und schlugen wild auf die Stelle ein, wo Hanli eben noch gestanden hat. Ein dunkler Wirbelwind zersplitterte das restlich Silbenlicht. Unmittelbar danach verschmolzen die drei Klon in der Luft zu einem einzigen. Fangban hielt seinen Säbel und schwebte dort, wo Hanli verschwunden war. Sein Gesichtsausdruck wirkte etwas unsicher. Der alte Mann im Brokatgewand unterbrach daraufhin seinen Zauber, flog zu ihm, holt tief Luft und sprach dann, es liegt ein starker Geruch von frischem Blut in der Luft. Gerade eben hat der Donnerformation zu entgehen, hartnäckig einen gemeinsamen Angriff von dir und deinem Klonörtrigen. Muss gelitten haben, wo über 300 Jahren hat nicht nur überlebt, sondern ist nunsam schon Unsterblichen aufgestiegen. Der Angriff eben konnte ihn wohl nicht ernsthaft verletzen. Ich word Bruder von bitten, nüt nach im Suchen. Kapitel 167, die rasch der Versigelung von Yuan Ying. Übersetzer, Tui Fong. Hanli stiess ein tiefs Nören aus, sein ganzer Körper erstrahlt in einem blendenden goldenen Licht. Innerhalb dieses Lichts schwoll Hanlis Körper raschen. Goldene Fellflecken erschienen auf seiner Haut und verwandelten in augenblicklich in einen mehrere Meter großen, goldhaarigen Riesenaffen. Gleichzeitig formte sich auch Fangpans Körper zu drei identischen Klonen, die ein Dreieck bildeten und direkt auf den Riesenaffen zuflogen. Drei Schwars Langschwerter blitzten unaufhörlich auf und strahlten schwarzes Licht aussie verschlangen sich in der Luft zu einem dichten schwarzen Klingenetz, das auf den Riesenaffen herabstürzte, in den sich Hanli verwandelt hat. Ein plötzliches reißender Tonte, und klein, fein Spalten taten sich auf. Der goldhaarige Riesenaff warf den Kopf zurück, stiess ein langes Gebrüll aus und fuchtelt wild MIT den Armen. Ein sichens Geräusch holte in der umgebenden Leerweide. Ein gewaltig, welli immenser Kraft brach hervor. Boom! Mehr als die Hälfte der schwarzen, netzartigen Klingen konnten der seltsamen Kraft, die über sie hinwegfegte, nicht standhalten und zerbrechen in Stück. In dem von der Kraft erfassten Bereich wird die Luft unglaublich schwer. Die drei Klon von Fangban blitzten auf und zogen gleichzeitig ihr Langschwerter zurück. Ihre Gestalten verschwammen und verschwanden. Einen Augenblick später erschien hinter dem goldhaarigen Riesenaffen ein Lichtblitz. Die drei Klon von Fangban, MIT schwarzen Langschwertern bewaffnet, erschienen gleichzeitig und schwangen ihr Schwerter nach Hanli, drei eiskalt Schwertstrahlen trafen ihn. Im Menü verschmolzen sie zu einem einzigen, wirbelnden schwarzen Schwertlicht, das den umgebenden Raum versert. Ein ohrenbetäubendes Geräusch von reißendem Wind ertönte. Das Schwertlicht so schnell war, konnte der goldhaarige Riesenaff nicht rechtzeitig ausweichen. Hat nur sieht, ein schwarz Lichtschicht zu beschworen. Klirren, das Geräusch von aufeinanderprallendem Metall holte weiter, als die schwarz Klinge MIT Wolle wuckt auf den Rücken des Riesenaffen traf. Die Klinge zersplitterte augenblicklich, und ein zweifarbig Sun, gelb und schwarz, explodiert in der Einschlagstelle. Ein furchterregend Aura breitet sich wild aus und ließ die Luft heftig vibrieren. Der Körper des goldhaarigen Riesenaffen wird augenblicklich nach vorn geschleudert, das Schwarschlicht zerriss. Ein Großwand riss das Goldin fell auf seinem Rücken auf und erschreckte all Anwesenden. Die Wand war nicht tief, doch frisches Blut quoll hervor und farbte das Goldin fell purpurrot. Vom Rückstoß der schwarzen Klinge getroffen, wird Fangbans Körper unkontrolliert über 30 Meter weit geschleudert, bevor die wuckt abfangen und in der Luft sein Gleichgewicht wiedererlangen konnte.
Blickte auf den Riesenaffen am Boden, nicht wütend fernt, sein Gesichtsausdruck war etwas finster. Offensichtlich hat nicht erwartet, dass Han Lees Riesenaffen Avatar über solche mens physisch stark verfügen wird, die seinem Angriff direkt standhalten konnte. In diesem Moment zuckte Fang Ban leicht zusammen, während Han Lee ruhig blieb. Glücklicherweise hat sich rechtzeitig verwandelt, andernfalls hat durch die sen Angriff erheblich Verlust erlitten. Doch am erfreulichsten war, dass sich vorbereitet hat und Fang Bans Geschwindigkeitsgesetz etwas entgegensetzen konnte. Während noch nachdacht, verwandelt sich Fang Bans Gestalt plötzlich in 3 Klon und stürmte vorwärts. Diesmal beschwor der Drittklan erneut Illusionen, und im Menü erschienen mehr als 10 ununterscheidbare Scheingestalten in der Luft. Tausend Schwarzschwertlichter schossen hervor und schlugen auf den Riesenaffen ein. Die Wunden auf seinem Rücken ignorierend, wurden die Hand des goldhaarigen Riesenaffen plötzlich leicht dort scheinend, ballten sich zu 2 gewaltigen Fausten und schlugen wütend zu. Augenblicklich ertönte ein ohrenbetäubender Faustwind. Unzahlig weiß Forstschatten erschienen und feckten als in all Richtungen hinweg. Ein gewaltiger Energiesbruch entlud sich, ließ die Leer vor im Flacken und formte gewaltig Luftwellen, die allsam in ihrem hinwegfeckten. Die dicht gedrängten Illusionen, die Fang Ban erschaffen hat, wurden von unsaligen, mächtigen Luftwellen sofort überwältigt. Kapitel 168, Verfolgung. Übersetzer, Tui Fong. Über 1 Million Meilen entfernt, mitten in der Luft, in einem schneebedeckten Gebirge, rotierten unzahlig Blitz und bildeten ein sich langsam drehendes magisches Feld. Ein Silbernes Licht flackert auf, und ein riesig Gestalt erschien innerhalb des Felds, ein dreikopfiger, sechsarmiger, goldhaariger Riesenaf. Als sich das silberne Blitzlicht allmählich auflöst, schrumpfte der neu erschienen Riesenaf schnell und nahm wieder sein menschlich Gestalten. Streckte die Hand aus, nahm ein Pil heraus und schluckte es ein. Dann, Wanzus Augen, bestimmte die Richtung, verwandelt sich in einen grünen Lichtstrahl und nutzte seine ganze Kraft, in die Ferne zu fliegen. Dies Teleportation über weite Strecken verbrauchte einen betrachtlichen Teil von Lei Pengs Blitzkraft. Konnte sich nicht feststellen, ob Fang Bans und seine Verfolgungsmethode durch die Entfernung begrenzt war. Wenn sein Blitzkraft vollständig aufbrochen und Fang Ban und sein Gefahrten in einhalten, gäbe es für in letztendlich keinen Ausweg mehr. Doch bever weit fliegen konnte, spürte ein plötzliches Beben in seinem Blut. Fang Ban und sein Gefahrten wandten offenbar ihren alten Tricken, ihn aufzuspüren. Wanzus Augen, ändert Han Lee sofort die Richtung und floh panisch. Während flog, konzentrierte all seine Kraft, die Elixier in seinem Körper zu werfen und untersuchte in imite seinen göttlichen Sinnen akribisch. Wollte die Stelle finden, und das Mal angebracht werden war. Doch egal, weißer suchte, fand kein Spur Han Lee floh imite Höchstgeschwindigkeit, aber Fang Bans Fluchtgeschwindigkeit war zu hoch. Nach no etwas mehr als einem halben Tag hatten die beiden in allmählich eingeholt. Diesmal hat Han Lee nicht die Absicht, gegen sie zu kämpfen. Sobald der Gegner in Sichtweite war, halt in ein silbernes Licht. Boom! Unzahlig silbern Blitz zuckten auf und versuchten erneut, ein Blitzformation zu bilden. 100 von Kilometern entfernt schnaubte Fang Ban kalt, sein Stimm donnert. Denk nicht mal dran, bevero ausreden konnte, verstärkte sich das grün Licht auf seiner Hand und enthüllt unzahlig grün Runen. Schlug den alten Mann im Brokatgewand neben sich. Sofort umgab in ein grün Aura, in der sich unzahlig Runen bewegten. Die Gestalt des alten Mannes verschwand augenblicklich und tauchte dann unweit von Han Lee wieder auf. In diesem Moment war die Blitzformation fast vollständig. Der silbern Blitz in ihrem verdiktet sich zu einer Formation, die unaufhörlich silbern Lichtstrahlen aussand und Han Lees Körper zu verschlingen droht. Gleichzeitig erschienen unzahlig rot Flammen und die alten Mann im Brokatgewand. Sein ganzer Körper verwandelt sich augenblicklich in ein rot Sun. Das blendend Blutrot Licht breitet sich aus und bedeckt ein Gebiet von mehreren Kilometern. Auch Han Lees Blitzformation wird von diesem Blutroten Licht halt und lost sich wie Eis und Schnee im Angesicht des Führers auf. Was Refer entsetzt.
In diesem Moment erschien aus großer Entfernung plötzlich ein blendender Lichtstrahl vor Hanleys Augen, der blitzschnell auf ihn zuschoss. Wie ein blendender Blitz traf in der Lichtstrahl mit unvorstellbarer Geschwindigkeit direkt eines Herz. Sein Pupillen verengten sich augenblicklich zu nedlören, und ein mächtiges Grüns Licht umhüllte seinen Körper. Which sieht aus ein Blattblitz huschte über ihn hinweg. Hanleys Gestalt materialisiert sich mehr als 10 Meter entfernt. Ein tief Wund in seinem Arm legte den Knochen frei, und Blut strömt unaufhörlich heraus. Sein Gesichtsausdruck verfinstert sich, die Wund zu versorgen, strahlte sein ganzer Körper augenblicklich ein mächtiges goldenes Licht aus und verwandelt sich in einen begriesen Affen. Unzahlige goldene Schuppen bedeckten sein Haut. Fangbans Gestalt, die sich irgendwo versteckt gehalten hat, tauchte plötzlich hinter dem Lichtblitz auf. Und griff nach dem schneeweißen Langschwert. Wortlos huschte nach links und rechts. Kling, 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 war identisch Klon von Fangban erschienen zu beiden Seiten. Jeder von ihnen schwang ein glanzendes Langschwert und stürmten blitzschnell auf Hanley zu. Aus allen 5 Schwerten in ihren Handen entsprangen 5 blendend Lichtstrahlen. Fangbans 5 Klon verschmolzen plötzlich miteinander. 5 blendend Lichtstrahlen vereinigten sich zu einem einzigen, der sich in einen nebligen Schwertschatten verwandelt. Dieser Schwertschatten bewegt sich ein vielfaches schneller und bildet Schicht überlappende Schwertschatten, die direkt auf das Herz des goldhaarigen Riesenaffen zielten. Der umgebende Raum verlangsamte sich plötzlich und ließ nur noch das traumhafte Schwertlicht übrig. Das traumhafte Schwertlicht durchbohrt den Körper des goldhaarigen Riesenaffen und drang direkt durch seinen Rücken. Es würfelt jedoch sein Herz und wichelegt ab. Der goldhaarige Riesenaff spuckte einen Mundvoll frisches Blut aus ein Ausdruck des Entsetzens blitz in seinen Augen auf, dann hob die Hand und schlug sich heftig auf die Brust. Peng, der Körper des Riesenaffen wurde zurückgeschleudert. Ein weiterer Schwall Blut ergoss sich aus seinem Maul und verwandelt sich in einen blutroten Lichtstrahl, der mit seinem Körper verschmolz. Sein gesamte Haut färbte sich plötzlich blutrot. Ein massiver, blutroter Talisman erschien gleichzeitig auf seiner Brust und seinem Rücken und strahlte ein unglaublich blendendes blutrotes Licht aus Peng. Der Körper des Riesenaffen explodiert erneut und verwandelt sich in einen blutroten Lichtstrahl, der wirbelnd nach vorn schoss und so augenblicklich dem Wirkungsbereich des blutroten Lichts des alten Mannes im Brokatgewand entkam. Unzahlig Silben von Ken schossen aus dem blutroten Licht hervor und verdichteten sich augenblicklich zu einer Blitzformation. Die von Ken blitzten blendend auf, und die Formation im blutroten Licht verschwand spurlos. Der alte Mann im Brokatgewand starrte fassungslos an. Fangban und Hanley reagierten blitzschnell, bevor reagieren konnte, war Hanleys Gestalt verschwunden. Fangbans 5 Klon verschmolzen wieder zu einem einzigen. Blickte auf die Stelle, wo Hanley eben noch verschwunden war, und sein Gesicht wurde blass. Der alte Mann im Brokatgewand sprach einen Sobersprach, und die blutroten Flammen an seinem Körper erloschen augenblicklich. Erbleicht, zog ein Pill hervor und schluckt es ei. Verdammt! Ist schon wieder entkommen, rief Fangban wütend, und ein Anflug von Besorgnis verriet sein Mien. Hanley wusste bereits, dass der alte Mann mit dem Nachnamen von die Geheimtechnik blutbrennender Atem einsetzen wird, und war daher natürlich in höchster Alarmbereitschaft. Sollten dies Technik erneut anwenden wollen, die Blitzformation zu durchbrechen, wäre das wohl unmöglich. Ich kann nicht glauben, wie Jerison dieser Hanley ist. Was sollen wir jetzt tun? Fragte der alte Mann im Brokatgewand, der mit noch immer leicht blassem Gesicht herbeiflog. Verfolgten erst einmal, dann reden wir weiter, sagt Fangban nach kurzem Sogen. Winkte mit der Hand und entfesselt einen Lichtstrahl, der die beiden umhüllt. 100.000 Kilometer entfernt erschien plötzlich ein Blitzgewitter und löst sich wieder auf. Ein Blattblitz sackte auf, und Hanley taumelte und fiel zu Boden, sein Gesicht kreidebleich. 3 Zentimeter von seinem Herz. Kapitel 169, Gegenangriff. Übersetzer, Kubihu. Redaction, Mortal Sect Translation Team.
Das Blau spirituell Licht, das von Hanlis Handen ausging, verteilt sich in all Richtungen, mehr als Zen Formationsfahnen und Platten, jede mehrere Zentimeter groß. Nach einem Augenblick strömt Blaus Licht aus allen Richtungen ein es mehr und verschmolz zu geheimnisvollen Formationsrunen. Jede Formation variierte in ihrer Groß und dreht sich ein Weil. Hanlis Zen Finger kanalisierten unaufhörlich Blaus Licht, wie dort scheinend Strahlen blauen Haars, in dies Formationsrunen, wo dort sich verflochten, verschmolzen und schließlich verschwunden. Nach fast einer halben Stunde, als all Formationsrunen verschwunden waren, sprach es sogleich seinen Sobersprach. Unzahlig silbern Blitz erschienen seinen Körper und verdichteten sich zu einer Blitzformation. Ein Blitz suckte auf, und Hanlis Gestalt verschwand. Einen Augenblick später erschien zwei bis 300.000 Meilen entfernt, immer noch über die Perpernen Meer. In der Luft, unzahlig Meilen entfernt, waren Fangban und der Altmann in Brokat gewanden von einem blauen Licht am Halt und flogen blitzschnell vorwärts. Der Altmann hielt einen goldenen Kompass in der einen Hand und salti mit der anderen in den Fingern, während vor sich hin murmelt. Immer wieder nutzte seine Technik, Hanlis Position zu orten. Der Kerl hat sich schon wieder teleportiert, murmelt der Altmann nach einer Weile. In welch Richtung? Fragte Fangban leicht stirnrunzelnd. Nordosten. Aber diesmal ist die Teleportationsdistanz kürzer, no etwas über 200.000 Meilen, sagt der Altmann nach kurzem Überlegen. Gut. Es scheint, als würde nicht mehr lange durchhalten. Fangban freut sich und ändert sofort die Richtung, nach Nordosten zu fliegen. Nach nur 2 Stunden entdeckten Hanlis Gestalt in der Fern. Hanlis Gesicht war bleich, und blickte etwas verwirrt zurück, während nüt den Arm hob. Unzahlig silbern Blitz sackten auf und verdichteten sich zu einem Gewitter. Ein lauter Donnerschlag holte weiter, und teleportiert sich nüt fort. Diesmal war die Teleportationsdistanz kürzer, weniger als 200.000 Meilen. Fangban freut sich umso mehr, nahm ein Pill und schluckte wodurch die betrachtliche Mensch in unsterbliche Geisteskraft, die verbrocht hat, wiederherstellte. Das Blau liegt in ihrem Leuchtet hell auf, und rast noch schneller davon. Nach mehr als einer Stunde holt Fangban Hanli wieder ein. Hanlis Gesichtsausdruck war verbluft, erhöht seine Fluggeschwindigkeit auf Maximum, aber war immer noch weit hinter Fangbans Geschwindigkeit zurück. Die Distanz zwischen ihnen verringert sich schnell, in einem Augenblick nur noch 1000 Meilen. Hanli hob den Arm boom. Nüt erschien ein silbernes elektrisches Licht in seinem Körper. Fangbans Gesichtsausdruck verfinstert sich. Selbst wenn Hanli sich weiter würde Fangbans Griff letztendlich nicht entkommen. Doch nach fast 2 Monaten der Verfolgung hatte die Geduld verloren und wollte die Situation nicht lange hinausaugen. Bruder Qianji, bild dich, rief Fangban leise, während in seiner Hand ein blaues Licht aufleuchtet. Unzahlig blau Runen wirbelten her und trafen den alten Mann namens Fong. Nüt erschien ein blauer Heiligenschein. Die Gestalt des alten Mannes blitz auf und verschwand dann. Einen Augenblick später tauchte 1000 Meilen von Hanli entfernt wieder auf. Seinen Körper herum lodeten bereits unzahlig Blutrotflammen. Die Blutrotaura erstrahlt plötzlich hell und bedeckt in einem Augenblick einen Radius von mehr als 10 Meilen. Hanli hat sein Blitzformation noch nicht aktiviert und konnte sich daher unmöglich wegteleportieren. Fangban ballte daraufhin die Hand zur Faust. Ein schneeweiß Lichtklinge erschien und ein dickes blaues Licht umgab ihn. Unzahlig blau Runen erschienen und ließen seine Geschwindigkeit exponentiell ansteigen. Augenblicklich legte 1000 Meilen zurück, die Klinge in seiner Hand leuchtet hell. In diesem Moment verstärkte sich das silberne elektrische Licht auf Hanlis Körper im blutroten Licht, schwollen und verwandelt sich in einen silbernen Donnerrock von über 10 Metern hoch. Groß silbern Lichtbogen umhalten seinen Körper und vibrierten unaufhörlich. Der Donnerrock breitet sein Flügel aus, ein silberner Lichtstrahl erschien. Sein Gestalt verschwand und tauchte den 1000 Meilen entfernt in der Leere wieder auf. HMPF, fangt Diocese Beast, schnaubte Fangban verachtlich.
Blitzschnell erzchen Nebenfong Chenji und Hulti in MIT eine Handbewegung ein. Das Blau Licht in Herem vibriert, Halt die Beiden und verwandelt sich augenblicklich in ein Verschwimmen Gestalt, die dem Donnerrock nachjagte. Im Menü waren sie 1000 Meilen geflogen und erschienen hinter Lei Peng. Lei Peng schlug heftig mit den Flügeln, Silbenblitz suckten über seinen Körper und flogen 1000 von Kilometern weit davon. Doch die grünen Illusionen, die Fangban und sein Gefahrten erzuten, waren wie Maiden in einem Nocken. Ihre Geschwindigkeit war unglaublich hoch, und sie holten in sofort ein. Silbenblitz suckten in Lei Pengs Körper, warende unaufhörlich Blitzflutsch-Techniken einsetz. Jeds mal gelang es im nur MIT Mühe, den Abstand zu den beiden zu halten. Daher war es Fangban in so kurzer Zeit nicht gelungen, ihn einzuholen. Ein silberner Blitz und ein geisterhaftes blaues Bild suckten wie Blitz über das Meer und jagten einander. Das geisterhafte Blaubild blieb so hell wie zuvor, doch der elektrische Bogen, der von Lei Pengs Körper ausging, wurde immer schwacher. Ein silbernes Licht blitz auf, und Lei Peng erzchen in der Nähe einer purpurroten Insel. Der silberne elektrische Bogen in seinem Körper war extrem schwach geworden, und schien nicht mehr in der Lage zu sein, Blitzflutsch-Techniken anzuwenden. Sein Körper verwandelt sich in einen silbernen Blitz und flog in die Fern. Obwohl der Blitz schnell war weitaus langsamer als die Blitzflutsch-Technik. Ein Lichtblitz, und Fangban und sein Gefahrten folgten wie Schatten, ihr Augen war freudglanzend, als sie sofort aufholten. Einen Moment, sagt Fong Chenji und blickte aufs Meer hinaus, die Stirn leicht gerunzelt. Doch bevor seinen Satz binden konnte, entbrannte in Fangbans Augen ein brennendes Verlangen, Lei Peng zu erreichen. Das Blau Licht in Herem hellte sich augenblicklich auf, und sein Geschwindigkeit nahm zu. Und der Altmann erschienen gut 30 Meter hinter Lei Peng. Die Klinge in seiner Hand zitterte und warf Schichten von Klingenschatten aus, bereits am Angriff. In diesem Moment wurde ihm schwindlig, die Umgebung veranderte sich, und Lei Pengs Gestalt verschwand spurlos. Selbst befand sich in einem blauen Raum. Sobald diesen blauen Raum betreten hat, spürte Fangban sofort ein Gravitationskraft von Anten, als würde in einen Strudel gesogen. Dies gewaltige Anziehungskraft war unabwendbar, wie ein unerbittlich Welle, die gegen das Ufer brandiert und sein Bewegungen verlangsamte. Sein Körper bewegt sich nur minimal, sein Gestalt wirkte plötzlich ätherisch, verwandelt sich in ein nebliges Nachbild und rast mit unglaublicher Geschwindigkeit vorwärts. Ein lauter Null holte weiter. In der Leer, 1000 Fuß entfernt, entstand plötzlich ein seltsames Beben. Ein türkisfarben Barrier erschien in der Luft. Fangbans Gestalt prollte dagegen und enthüllt sein war Form. Wortlos hob ein Hand, und augenblicklich erschien ein schwarzes Langschwert in seiner Hand und schlug Gerados. Ein massiv schwarzes Klinge erschien und schlug gegen die Wand. Ein lautes Growlen holte weiter. Über der schimmernden blauen Wand war ein Nacken zu hören, und ein langer, schmäler Riss tat sich auf. Als Fangban dies sah, verzog sich sein Lächeln zu einem kalten Lächeln. Hob sein Klinge erneuert, sie. Kapitel 170, die Opfer-Siege. Übersetzer, Doc Hon. Lektorat, Pham Nan Tong Übersetzungsteam. Fong Chenji blickte zu, wie die Kugeln plötzlich von Blitzen erhellt wurden, sein Herz rast. Ein Gefühl der Unruhe durchfuhr. Überlegt kurz, dann hob hastig beid Hand, und ein strahlend Schutzora umgab ihn. Beschwör 7 oder 8 Schutzartefakte, von denen jeds ein blendend spirituelles Licht ausstrahlt. Lichtschichten umhalten seinen Körper. Boom, ein ohrenbetäubende Explosion holte weiter und hielt unaufhörlich. Mehr als 20 schwer wasserdarne Kugeln explodierten ununterbrochen wie Feuerwerkskörper. Heftig Silbenblitz schossen hervor und breiteten sich in all Richtungen aus, so dass ein Gebiet von fast 1000 Fuß sofort bedeckt war. Die dickten Runen auf Fong Changes Rüstung, die eben noch kurz erschienen waren, verschwanden augenblicklich. Gleichzeitig wurden an der Schutzgegenstand von einer riesigen schwarzen Sonne verschlungen. Ein gewaltiger Energiewell, wie ein einstürzender Berg oder ein aufgewalztes Meer,
Ergos sich in Richtungen und komprimiert die Lehr bis zum Zusammenbruch. Schwarz rissen in der Lehr auf, ein schrecklicher Anblick. Unten brachen die großen roten Wellen an der Meeresoberfläche, und blasroter Dampf stieg auf. Die gesamte Meeresoberfläche wird augenblicklich von der Schwerkraft zusammengepresst und bildet einen riesigen Abgrund. Das umgebende Meerwasser türmte sich zu Dutzend Meter hohen roten Wellen auf und rollte hinab. Auch der blaue Raum, der das Meer bedeckt, konnte dieser immensen Kraft nicht standhalten und splittete mit einem donnernden Kratschen. Nach wenigen Sekunden legte sich dieses furchterregend Getummel allmählich. Als sich die Luftvibrationen beruhigten, lagen von der kleinen Insel darunter nur noch ein paar scharfkantige Felsen verstrut auf der Meeresoberfläche. Die umgebende Meeresoberfläche krauselte sich noch leicht, war noch nicht ruhig und wogte weiter. Auf einem kleinen Felsen lag der alte Mann mit dem Nachnamen Fong, sein ganzer Körper mit Blut bedeckt. Sein Rüstung war wollig zerschmettert, und viele Fragmente seiner Schutzartefakte lagen noch in seinem Körper. Schwer verwundet, lebte noch. Plötzlich tauchte Han Lees Gestalt in etwa 300 Metern Entfernung auf. Sein Blick schweifte über das Wasser und fixiert den alten Mann. In diesem Moment hob auch der alte Mann, Herr Fong, den Kopf und sah Han Lee mit hasserfüllten Augen. Han Lee, von Tötungsabsicht erfüllt, schnaubte verachtlich und wollte sich herabstürzen. Doch die Blitz plötzlich Grüns liegt in der umgebenden Leer auf. 5 identisch Gestalten von Fangpan erschienen, die Klingen in ihren Handen blitzten auf. Ihre Gestalten kreuzten sich in der Luft, bever sie auf in Süstersten. 5 Schwarz Klingen formten sich gleichzeitig zu Illusionen und drangen Schicht für Schicht direkt auf sein Herz zu. Han Lee verlangsamte seinen Flug. Boom, ein blitzschneller Klingenhieb traf seinen Rücken und zerschmetterte augenblicklich seinen Warren Extremschild. Blut spritz überall hin und gab ein Tiefwand frei, die bis auf den Nacken reichte. Han Lee nutzte diese immense Kraft, zu beschleunigen und rast direkt auf den alten Mann namens Fong zu. Gleichzeitig schnippte mit dem Handgelenk. Ein Pull von der Groß 1 Longankens schoss seine Hand auf den Kopf des alten zu. In diesem Moment schrie Fong Chenji vor Schmerz auf. Sein Schutzmagie war gebrochen, und selbst war schwer verletzt, sodass kaum ausweichen konnte. Als sah, wie die Pull von Blitzen erhellt wird, Blitzverzweiflung in seinen Augen auf. In diesem kritischen Moment schlug sich mit der Hand gegen den Kopf. Ein goldens Licht ging von oben aus und entfällt ein winzig Gestalt. Ganzer Körper blitz golden auf, und sie versagt, sich weg zu teleportieren. Doch ein ohrenbetäubend Explosion erschüttert den Himmel. Die schwer Wasserdaneperl, für die Han Lee ein Ansam. Besollt hat, explodiert plötzlich one Vorwarnung. Ein schwarz Sonne, wie ein gewaltiger Berg, erschien plötzlich und entfällt 100 Fußlangen, purpurblauen Blitzen, die ein furchterregend Nategewalt ausstrahlten. Es folgte ein Nisten. Purpurblau Blitz, wie Peitschenhieb aus göttlichen Handen, zuckten in all Richtungen. Fong Changes Seal und sein Körper wurden erfasst und lossen sich augenblicklich zu Staub auf. Doch in diesem Moment schoss plötzlich ein grüner Lichtstrahl aus seinem explodierten Körper, blitzkurz auf und verschwand dann wieder. Augenblicklich drang in Han Lees Körper ein, der verzweifelt versackt, der Explosion zu entkommen. Gerade als Han Lee Fong Chenji ausschaltet, which Fangban Zurich. Worim erschien ein schwarz Kett, deren Oberfläche mit wirbelnden schwarzen Runen bedeckt war. Sofort blitzten sein Augen auf, und stürzte sich blitzschnell auf Han Lee ein ohrenbetäubender Noller Tonte. Die gewaltige schwarze Sonne explodiert erneut und verwandelt sich in einen massiven schwarzen Heiligenschein, der sich rasch ausbreitet. Han Lee und Fangban entkämen dem Wirkungsbereich des Heiligenscheins nur knapp, wurden aber dennoch getroffen. Beide schwebten schwankend in den Himmel. Fangbans Körper leuchtet hellblau, sein Bewegungen in der Luft ein Vielfaches schneller. Sein Gestalt flackert unregelmäßig, verschwand dann abrupt und holt Han Lee mit einem einzigen schnellen Schritt ein. Ein helles, dunkles Licht erstrahlt in seiner Handfläche, und ein pechschwarz Kett, umhüllt von schwarzem Nebel,
Schlang sich sein Handgelenk. MIT einem Zischen Schoss Sie direkt auf Hanleys Bauch zu. Hanley fühlte sich unglaublich angespannt und konnte nicht rechtzeitig ausweichen. Hastig öffnete den Mund und spuckte mehrere Schluckblatt aus, das sich schnell seinen Körper dreht und sich in ein groß Blutnebelwolk verwandelt. MIT einem Zischen. Die Schwarz Ket blitz auf und erschien im Blutnebel. Fast unmittelbar nachdem die Ket eingedrungen war, begann der Blutnebel zu wirbeln. Aus im erschien ein blutroter Schatten, der nach einigen Blitzen 1000 von Kilometern entfernt materialisiert, dann erneut aufblitz und spurlos verschwand. Der Blutnebel verflüchtigte sich, und auch die Ket verschwand spurlos. Über 100.000 Meilen entfernt, am Himmel über einem dunkelblauen Meer, sagte plötzlich ein greller Blitz auf. Hanley, blutüberströmt, turmelte aus dem Inneren, weil das Gleichgewicht und war beinahe eines Meer gestürzt. Sein Haut war noch blasser als zuvor. Über einen Monat ununterbrochener Flucht und die dringend Notwendigkeit, die Technik der Blutschattenflucht anzuwenden, hatten sein Lebenskraft stark erschöpft. Atmet tief durch, beruhigte sich und schluckt ein Pill der Rutgers am Jahrsprung. Sein Haut normalisiert sich etwas. Dann schloss die Augen und konzentriert sich auf sein Dantien. Und tatsächlich, die vertrauten schwarzen Ketten erschienen wieder in seiner nascent Soul. Ihre Oberflächen flackerten MIT einer dunklen Aura, und strange schwarzen Nebels wirbelten am Sie herum. Erleichtert atmete auf. Zum Glück hatte rechtzeitig reagiert, und die seltsamen Ketten waren noch nicht vollständig entfaltet. Wenn der Gegner sein nazierend Ziel erneut versiegeln wird, war das ein gewaltiges Problem. Trotzdem war bereits die Hälfte seiner unsterblichen spirituellen Kraft versiegelt. Doch dann habe die Augenbrauen. Kapitel 171, Erzwungen Action. Übersetzer, Kubihu. Redaction, Mortal Sect Translation Team. Sich. Al Tentacle des Riesenoctopus zogen sich plötzlich in die mit Zurück. Dann verwandelt sich sein gewaltiger Körper in einen verschwommenen schwarzen Schatten, der auf Fangbahn zurast. Die Scene wirkte wie ein riesiger, dunkelvioletter Berg, der sich rasend schnell am Meeresgrund bewegt, äußerst bizarr. Noch bever der Körper in erregt, ließ ein unbeschreiblich, erdrückend Kraft das umgebend Meerwasser aufwallen. Ein Welly brach sich gegen Fangbahn und ließ das Blau Licht im seinen Körper wild vibrieren. Schwankte einen Moment lang, dann wurde wie von einem Armbrutschuss zurückgeschleudert. Nach einigen turmelnden Schritten gelang es Fangbahn schließlich, sich zu fangen. Der Riesenoctopus war plötzlich kein 30 Meter mehr von ihm entfernt aufgetaucht. Aggressiv Tentakel schossen hervor und zogen schneeweiß Spuren über das Meer, begleitet von donnendem Gebrüll. Fangbahn war zwar erschrocken, blieb aber ruhig. Ein blauer Lichtblitz zuckte über seinen Körper und verwandelt ihn augenblicklich in 5 identische Gestalten, die blitzschnell in all Richtungen auseinanderstoben. Der Riesenoctopus stürzte sich vorwärts, doch sein Tentakel verlangsamten sich kurz, scheinbar unvorbereitet auf Fangbahns Angriff. Doch im nächsten Augenblick schlugen die Tentakel, noch immer MIT der Wucht eins Angriffs von 10.000 Mann, MIT einem donnernden Jettos zu. Sofort flogen Felsen umher und rissen den Meeresboden in mehrere 100 Meter lange, Tiefgraben. Fangbahn, in 5 Klon verwandelt, nutzte dies Gelegenheit, der Geffer der blitzschnell auf in einwirkenden Tentakel zu entkommen und schoss blitzschnell in die Meeresoberfläche. Der Riesenoctopus brüllt wütend, sein Augen blitzten grün auf, und öffnet sein riesiges Maul. MIT einem Zischen schossen 5 Strom dunkelvioletten Blitzes, jeder so groß wie ein Wasserfass, hervor. Die 5 dunkelvioletten Blitz wirkten äußerlich gewöhnlich, doch ihre Geschwindigkeit war extrem hoch und übertraf die gewöhnliche Blitz bei weitem. Blitzschnell verfolgten Sie Fangbahns 5 Klon und trafen Sie präzis. 5 Explosionen erschütterten die Luft. Via von Fangbahns Klonen zersplitterten und verschwanden in den dunkelvioletten Blitzen, nur der äußerst link Hauptkörper blieb zurück. Word von getroffen und spuckte MIT einem Gurgeln einen großen schwulfrischen Blut aus. Schien jedoch nicht allzu schwer verletzt zu sein und stabilisiert sich nach einer schnellen Drehung.
Doch ein Stück seiner Kleidung war auf seinem Rücken zerrissen und gab den Blick auf ein dunkelgelbe Innenrüstung frei, die mit dunkelgelben Schuppen bedeckt war. Dies Innenrüstung wies einen tiefen Riss auf, und viele Schuppen waren zersplittet. Sie hat offensichtlich viel spirituell Kraft verloren, war aber nicht vollständig durchbohrt. Als Fangbahn dies so, verwandelte sich beinahe one zu Sogen in einen blendenden blauen Lichtstrahl und schoss mit unvorstellbarer Geschwindigkeit vorwärts. Brüllen, der Riesenoktopus brüllt wütend, sein Act Tentakel zitterten unaufhörlich. Sein Körper verwandelt sich erneut in einen verschwommenen schwarzen Schatten, der unerbittlich dem grünen Lichtstreifen nachjagte. Sein Geschwindigkeit auf dem Meer war extrem hoch, kaum langsamer als die von Fangbahn. Die beiden, eine jagend, der andere fliehend, verschwanden schnell in der Fern, und das Meer beruhigte sich langsam wieder. In diesem Moment tauchte Hanleys Gestalt ausdem Riss Meeresgrund auf und blickte in die Richtung, in die Fangbahn und der Riesenoktopus geflogen waren. Ein sogender Ausdruck huschte über sein Gesicht. Sofort verwandelte sich in einen grünen Schatten und flog in dies Richtung. Sein Plan schien einen ersten Erfolg erzielt zu haben, doch obwohl dieses Meeresungeheuer mächtig war es nicht sicher, ob es Fangbahn töten konnte, weshalb sich nicht völlig sicher sein konnte. Hanleys Geschwindigkeit war im Moment weit geringer als die von Fangbahn und dem Riesenoktopus. Nun waren auch die beiden schnell außer Reichweite seiner spirituellen Wahrnehmung geflogen. Die anhaltenden Schwankungen der unsterblichen Geisteskraft waren jedoch unübersehbar. Folgte diesen wenigen Spuren fast eine halbe Stunde lang. Nach einer Weile blieb stehen. Hundert von Kilometern vor ihm schien das Meerwasser zu kochen und wild zu wogen. Unzählig wirbelnd Strudel drehten sich unaufhörlich. Obwohl dort war, spürte noch immer die gewaltigen Wellen, die mit immenser Wucht gegen die Küste schlugen. Im Zentrum dieses Chaos befand sich deutlich ein groß Lichtkugel mit einem Durchmesser von mehr als 10 Meilen. Über der Kugel stiegen unzählig blendend violett Blitz und schwarzer Nebel auf. An den Schnittpunkten der Blitz und des Nebels bildeten sich dunkelviolett Lichtringe, die dann explodierten. Wellens historischer Kraft brachen in all Richtungen hervor und rissen sogar den Meeresboden auf. Jeder Block dunkelroter Lava schmolz und begann zu fließen. Geistig Domain? Nein, nicht ganz dasselbe. Es muss die Gleichart sein wie die göttliche Fähigkeit der spirituellen Domain. Hanley spürte die gewaltige Lichtkugel, die einen furchterregenden spirituellen Druck ausstrahlt, und murmelt vor sich hin. Ein Gefühl der Furcht stieg in ihm auf. Selbst hat dieses gigantisch Sehenschauer beschworen, und obwohl sein Stock der einst waren Unsterblichen im fortgeschrittenen Stadium in nichts nachstand, schien es doch eine Art wilder Bestie anzugehören, die noch nicht vollständig zu Bewusstsein erwacht war. Hat es bei seinem Erscheinen nicht dies göttliche Fähigkeit der spirituellen Domain aktiviert, war selbst wohl in Gefahr. Dieser Gedanke blitz im durch den Kopf und verschwand dann wieder. Hat ihn verdrängt. Als nächstes erschien ein blauer Lichtschein vor seinen Augen, während die Lichtkugel vor sich betrachtet. Konnte wage zwei Gestalten erkennen, ein groß und ein klein, die sich darin schnell bewegten und gelegentlich zusammenstießen und kämpften. Die gewaltige Gestalt war natürlich das Oktopusienschauer, doch in diesem Moment war sein Körper, der ursprünglich wie ein riesiger Berg gewesen war, auf nur noch wenig Dutzend Meter geschrumpft und dadurch noch agiler geworden. Die andere Gestalt war Fangbahn. Schien sich in der Lichtsphäre in einer äußerst misslichen Lage zu befinden. Seine Geschwindigkeit war stark eingeschränkt, und immer wieder wurde von den Tentakeln getroffen. Wirkte völlig zerzaust, sein Gesicht war bleich und aschfahl, sein Haar zerzaust, und das Blau liegt auf seinem Körper verblasst. Doch über Fangbahns Kopf schwebte ein silbern Schriftroll, der unzählig silbern Runen hervorquollen. Die Runen umhalten in und bildeten einen silbernen Lichtschild, deren trotz der ständigen Treffer vor schweren Verletzungen bewahrt. Peng! Fangbahn wird erneut von einem blitzschnellen Tentakel weggeschleudert. Kapitel 172, Das End. Übersetzer, Tui Fong. Redaction, Mortal Sect Translation Team. Shade,
Hanli so Fangban fliehen und wante den schnell den Blick ab. Der Curl war verangstigt und schwer verletzt, also wurde ins War nicht einfach so gehen lassen, zumindest nicht für ein Weil, aber hat nicht die Kraft dazu. Imite die sen Gedanken im Kopf so zu dem wu tenden Octopusmonster, dessen ganze Körper sich plötzlich in einen verschwommenen Schatten verwandelt, sich in den Meeresgrund presst und in die Fern flog. Unter Wasser flog Zehntausend von Kilometern. Nachdem sich vergewisset hat, dass der Oktopus ihn nicht entdeckt hat, sprang augenblicklich von den Felsen des Meeresgrunds ab. Schwebte in der Luft, während sein Hand schnell Sorbeformeln formten. Boom! Unzahlig silbern Blitz zuckten auf und bildeten ein Blitzfeld. Donner grollt, und sein Gestalt verschwand spurlos. Einen Augenblick später tauchte Zehntausend von Kilometern entfernt wieder auf. One Pause aktivierte sofort erneut die Donnerformation und teleportiert sich an einen Ort, Zehntausend von Kilometern von seinem vorherigen Auftauchen entfernt. Nach unzahligen Teleportationen landet Hanli schließlich über einer kleinen, unbewohnten Insel. Streckte die Hand aus und holt einen Stapel Formationsfahnen und ein großes Formationsfeld herbei. Suchte sich ein frei Flash und nutzte dies Gegenstand sowie einig an der Dinge auf der Insel, über einen halben Tag lang ein groß Sternenformation zu errichten, identisch mit der Sternenformation auf der Insel Wuming. Die kleine Insel herum platzierte Schutzformationen und bedeckt sie so mit unzahligen Schichten. Die Verteidigung war so dicht, dass selbst ein wahrer Unsterblicher im fortgeschrittenen Stadium sieht brocht, sie zu durchbrechen. Nachdem als vollendet hat, atmet Hanli erleichtert auf. Setzte sich im Schneidersitz mitten in die Sternenformation auf der Insel. Kurz darauf erschienen nacheinander Schichten aus mehrfarbigem Licht, die gesamte Insel einhalten und ein schillerndes Schauspiel boten. Glücklicherweise handelte es sich ein extrem einsames Siegebeiet, menschenleer, so dass man sich kein Sorgen finster gestalten machen musst. Die Nacht brach schnell herin, und Stern erschienen. Ein strahlend Sternenmeer erhält die Insel, dessen Licht selbst die umgebende Schutzbarriere nicht verbergen konnte. Unzahlig Stern strahlten vom Himmel herab und vereinigten sich zu 7 Säulen aus blendend hellem Sternenlicht, die auf die Insel herabfielen. Ein tiefes, grollendes Geräusch holte über die Insel, mal schnell, mal langsam, und war Dutzend von Kilometern weit zu hören. Die Zeit verging, und im Menü waren mehr als 2 Monate vergangen. Das Licht, das die gesamte kleine Insel umhüllt, stieß plötzlich einen lauten Null aus und verschwand. Hanlis Gestalt erhielt ein dunkelblau Kett, die etwas so lang wie sein Arm war. Diesmal war sein nascent Soul nicht vollständig versiegelt, und mit seiner Erfahrung hatte etwa einen Monat gebraucht, das Siegel der Kett zu brechen. Doch Freud lag nicht auf seinem Gesicht. Konnte das Mal in seinem Körper nicht vollständig auslöschen, egal welche Methoden anwandt. Die Zeit wird vergehen, und sobald Fangban sich von seinen Verletzungen erholt hat, wurde in Leicht wieder suchen. Doch die Tatsache, dass Fangban noch nicht aufgetaucht war, erfüllten mit einem unbeschreiblichen Unbehagen. Lautlos schwebte in der Luft, sein Augen flackerten. Nach einem Moment holte tief Luft, offenbar hat eine Entscheidung getroffen. Hanli zog die Formationsfahnen und Formationen zurück, die auf der kleinen Insel aufgestellt hat. Dann verwandelte sich in einen grünen Lichtstrahl und flog in die Fern. Die Zeit verging schnell, und im Menü waren mehr als 3 Monate vergangen. Auf dem verlassenen Landkontinent, inmitten einer gewaltigen, scheinbar endlosen Bergkette. Ertönte plötzlich ein freudiger Schrei. Der ohrenbetäubend Ruf holte weiter, als konnte den Himmel durchdringen. Einen Augenblick später blitz ein blendend grüner Lichtstrahl inmitten der Bergkette auf, verschwand augenblicklich und tauchte dann auf mysteriös weiße wieder in der Luft auf. In dem grünen Licht stand ein junger Mann in Schwarz, dessen Augen hell leuchteten. Es war Fangban. In dem Moment, als erschien, verblasst langsam das Nachbild des grünen Lichtstrahls. Haha, der Himmel ist mir wahrlich gnädig. Ich hat nie gedacht, dass die Grün Drachenpil mir in diesem kritischen Augenblick zwischen Leben und Tod helfen konnte,
Meinen 24. Acupuncturpunkt zu öffnen, lackt Fangpan manisch und reflort. Warende Sprach, ging eine Mensa Druck von seinem Körper aus allein das haben seine Hand oder seines Fusses entfesselt nun ungeheuer Kraft, sein Körper schien ein vollständige Transformation durchlaufen zu haben. Hat offiziell das Spätstadium des Reichs der Wahren Unsterblichen erreicht. Spürte die Veränderungen in seinem Körper freudig und beruhigte sich nach einer Weile allmählich, ein kaltes Lächeln umspielt sein Lippen. Han Lee, wirst dich weiter. Am Ende wirst du mir nicht entkommen, bevor ausreden konnte, verwandelt sich sein Gestalt in einen schwachen blauen Lichtstreifen, der mit unglaublicher Geschwindigkeit nach Osten flog. In diesem Moment, über einem Wald in unzähligen Kilometern Entfernung, rast ein Lichtstreifen heran. Es war Han Lee, sein Gesichtsausdruck verfinstert sich schlagartig. Gerade eben hat sich das Mal auf seiner nascent Soul, das lange Zeit geschlummert hat, plötzlich regt und aktiviert. Endlich ist es so weit. Jetzt muss es vorbei sein, murmelte vor sich hin, während ein starkes Grüns Licht von seinem Körper ausging. Beschleunigte seine Geschwindigkeit noch weiter. Obwohl all seine Kraft zum Fliegen aufwendet, erschien fast einen halben Monat später plötzlich ein Vertraut Aura in Reichweite seiner göttlichen Sinne und verringert rasch die Distanz zwischen ihnen. Seine lange Abwesenheit war also auf einen Durchbruch zurückzuführen. Das ist etwas schwierig zu erklären. Han Lee runzelt die Stirn, sein Gesichtsausdruck wird duster und unsicher, doch seine Fluggeschwindigkeit ließ nicht nach. Schon bald betrug die Entfernung zwischen ihnen weniger als 10.000 Meilen. In diesem Moment formte Han Lee ein Handzeichen, und das silberne elektrisch Licht in seinem Körper strahlte intensiv und schien sich zu einem Blitzfeld zu verdichten. Kapitel 173, Realität und Illusion. Übersetzer, Han Lam Nhi und Doc Hon. Redaction, das Übersetzungsteam der Sterblichen Sekte. In diesem nebelverhangenen Ort umhalten schimmernd silbern Heiligenschein die kunstvoll gestalteten Palast, Pavillons und Turm. Und inmitten der hochaufragenden Berge erhoben sich wunderschön weiß Jadebrücken. Sie verschlangen sich und schufen ein Scene wie ein himmlisches Paradies. Als die Scene erschien, schoss ein grüner Lichtstrahl aus der Fern herbei und blieb direkt über ihnen stehen. Aus im Trat Fangbans Gestalt hervor. Blickte auf die farbenpraktigen Palast unter ihm, schnaubte verächtlich und sagt, MPF, es scheint, als warst du in den letzten 6 Monaten nicht untätig gewesen. Ich möchte gern sehen, welch Tricks du noch im Ärmel ist, damit sprang auf, flog direkt auf einen Palast zu, verschwand im Nebel des Nieselregens und landete auf dem Berggipfel. Fangban schloss die Augen, sein Pupillen zuckten unaufhörlich. Nach einem Moment stieß einen leisen Seufzer aus und öffnet die Augen. Bemerkt, dass Han Lees genuinen Standort nicht mehr spüren konnte, sondern nur noch vermutet, dass in der Nähe war. Dann zitterten sein Augen leicht, sein Körper erstarrt, und sein Gestalt verschwand. Unmittelbar darauf flogen 6 identisch Klone seiner ursprünglichen Form hervor. Die 7 Fangbangestalten verwandelten sich augenblicklich in 7 grüne Schatten, die in 7 verschiedenen Richtungen flogen. Die 7 Gestalten rasten durch die Palast, die von unsterblicher Energie erfüllt waren, ihr Formen erschienen und verschwanden ständig, und im nächsten Moment kehrten sie zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Die 7 Gestalten waren telepathisch verbunden, doch keiner von ihnen erlangte durch einen Vorteil. In diesem Moment schien ein der Fangbangestalten etwas zu bemerken, dreht sich sofort und buckte sich, sein Hand beruht leicht den Boden. Das ist ein Formation in einer Formation, sagt Y, zog langsam sein Hand zurück, stand auf und runzelt die Stirn. Kaum hat das gesagt, drehten sich die 7 plötzlich rücken und bildeten einen Kreis. Dann bewegten sich ihr Körper leicht, und die langen Schwerter in ihren Händen schwangen aus und ersüten 7 Lichtstrahlen, die in all Richtungen zuckten. Sich, ein Wirbelwind entstand, die 7 Schwertschatten verflockten sich und bildeten unzählig weitere, wie ein schwarzes Lotusblum, die langsam ihr Blütenblätter entfaltet, sich dann dreht und emporsteht. Der Raum darüber erbebte plötzlich. Unter diesem scharfen Lotus wurden die praktischen Palast und Jadehallen augenblicklich zerrissen, Glanz flackert und wirbelt.
Unmittelbar danach Ertenten plop plop Geräusch, die Umliegenden Palast Verblisten und Verschwunden vollständig und gaben den Blick auf das in ihr frei. Der Berggipfel schien von gemandem Durchschnitten werden zu sein, der Boden war mit weißen Jadeplatten bedeckt, mit seltsamen Runen versiert, und die Rune in der mit bildet ein Muster. Die Scene war bizarr und grotesk. Zu allen vier Seiten erhoben sich mehr als sen weiß Steinsäulen, über sen Jong Hock, versierte mit unsaligen Farbenpraktiken und einzigartig geformten Kristallen, die auf den ersten Blick unglaublich schillend und schon wirkten. In diesem Moment verschmolzen Fang Bans 7 Klon zu einem einzigen. Blickte auf das blendend Kristalljuchten, und ein Anflug von Panik huschte über sein Gesicht. Dreht sich abrupter Mund so Han Li, gekleidet in ein grünes Gewand, einige hundert Jong entfernt stehen. Han Li hielt ein Rundformationsplatt in der Hand und dutit rasch auf deren Oberfläche. Offenbar hatte Fang Bans Blick bemerkt, denn Han Li leicht den Kopf, ein leichtes Lächeln umspielt sein Lippen. Aktiviert ein Formation namens illusorisch Licht Formation. Dies ist ein hochrangig Illusions Formation, die vor einigen Monaten in der Watchung-Sekte erlernt hat, die aber nur einmalig eingesetzt werden kann. Dafür schütte kein Kosten und Mühen und nutzte all sein erstklassigen Geisterstein sowie zwei erdenerwerdig Früchte und zwei relativ hochwertig spirituell Schatze ausdem Spikering, den im Ganjogen gegeben hat, sie erfolgreich einzutauschen. Es heißt, dies Formation sei unglaublich mächtig, selbst ein wahrer Unsterblicher im fortgeschrittenen Stadium oder ein Kultivierender auf dem Höhepunkt seiner Macht, dennoch nicht das Reich des goldenen Unsterblichen erreicht hat und in die Formation fällt, kann sein Sinne nicht wieder erlangen. Sinkt immer tiefer und wird schließlich gefangen, selbst sein nazierend Ziel kann nicht entkommen. Dies Formation hat jedoch auch groß Nachteil. Erstens dort die Aktivierung dieser Formation lange, weshalb zuvor einen nun Palast himmlischen Talisman außerhalb der Hauptformation platziert hat. Zweitens muss die Person, die dies Formation kontrolliert, zu einem Formationssorge werden, die Formationsplatt halten und darin stehen, die Formation zusammen mit der eingeschlossenen Person zu testen. Es war, als wird Jade zerbrechen und Stein splitten. Natürlich hat die Person, die Formation kontrolliert, immer noch den Vorteil, wenn sie das Glück hatten, zuerst wieder zu Sinnen zu kommen, konnten sie die Illusionsformation kontrollieren und den Gefangenen angreifen. Du willst sterben, sichte Fang Ban, also Han Li's Blick sah. Sein Pupillen verengten sich, sein Gestalt verschwamm plötzlich, und das Schwarz Langschwert in seiner Hand schnellt vorwärts, als rammte es Han Li direkt in die Brust. Han Li's Stirn war schweißnass. Gerade als Fang Bans Langschwert etwa 30 Meter von ihm entfernt war, beruht sein Finger erneut die Formation. Fang Ban spürte, wie sein Augen aufleuchteten, und die umgebenden Steinsäulen verwandelten sich in ein praktisches, farbenpraktisches, aber etwas verschwommens Blumenmuster, das in seinen Ban zog. One sieht zu reagieren, schien sein Körper ein unsichtbar Barrier zu durchbrechen, turmelte und stürzte in ein schwach beleuchtetes Halle. Sein Blick schweifte über die Säulen an allen vier Seiten der Halle, an denen alt Kohlbecken hingen, in denen ein leuchtend blau Flamm lodert. Spürte ein seltsames Unbehagen. Verstanden. Klirren, das Geräusch von aneinander reibenden Eisenketten holte plötzlich in der großen Halle weiter, und ein heisere, tief, aber majestatisch Stimme tonte, kühnes Schüler, wagst du es, dein Schwert vor mir zu schwingen? Willst du Verit begehen und deinen Meister veriten? Fang Ban zuckte zusammen und senkte instinktiv sein Schwert. Blickte auf und sah etwa 10 Meter vor sich einen Mann mittleren Alters in einem schneeweißen Mantel, dessen Haut blass und bläulich wie die einst Zombies war, auf einem Pechschwarzenstuhl sitzen. Sein Lippen flüsterten, Meister, doch dann schüttelte er plötzlich den Kopf, und sein Augen wurden wieder scharf. Du bist nicht mein Meister, du bist nur eine Illusion, die von der Formation ersucht wird rief, hob sein Schwert erneut und zielte direkt auf den Zombie. Sein Körper bewegt sich leicht, und im Menü streckte sich sein Gestalt und verwandelt sich in ein verschwommens Phantom in der großen Halle. Blitzschnell teilte sich das Phantom in 7 identisch Gestalten, die den Zombie von allen Seiten umsingelten. Du abscheuliches Wesen, why kannst du es wagen,
Brolt der Zombie, one zu Murmeln oder sauber zu sprechen, doch ein Maktig Ora Jing von seinem Körper aus und Breitit sich in Richtungen aus Naren, das metallisch Geräusch holt ernut weiter, und all schwarzen Ketten, die den Zombie in der großen Halle am Halten, erwachten plötzlich am Leben, vibrierten heftig und breiteten sich dann in einer schwarzen Welle aus. Kapitel 174, der Drahtzieher dahinter. Übersetzer, Tuifong and Kubihu. Redaction, Mortal Sect Translation Team. In diesem Moment war Hanlis ganzer Körper schwarz verkohlt, leblos und unfähig, Orchner einen von seiner magischen Kraft einzusetzen. Versagt, seinen Körper zu kontrollieren, doch konnte nicht einmal einen Finger rühren und trieb so unkontrolliert auf den Pechschwarzenriss zu. Das ist nur eine Illusion, nicht die Realität, absolut nicht die Realität, wiederholte immer wieder, wodurch sein Bewusstsein zunehmend verwirrt wird. Versagt, sein Fahrsang wieder zu erlangen. Doch in diesem Augenblick erbebte der Riss im Himmel plötzlich, und die anhaltenden Erschütterungen waren im IT Blossom Orge sichtbar. Unmittelbar darauf flogen drei schwarz Phantom aus dem Inneren hervor und schwebten auf ihn zu. Ihre Geschwindigkeit schien langsam, doch in Wirklichkeit bewegten sich unglaublich schnell und verringerten den Abstand zwischen ihnen betrachtlich. Sein Körper war unbeweglich, aber sein Augen konnten klar sehen. Die Körper dieser drei Phantom waren atherisch, verschwommen, wie Verlerin Seelen. Nur ihre Köpfe wirkten real, ihre Gesichter glichen seinem. Ist das ein Dämon? Nein, das ist ein himmlischer Dämon der äußeren Ebene, schaudert Hanli doch einen Augenblick später erschien ein himmlischer Dämonenphantom direkt vor ihm und beruht in Wortlos. Ein lauter Null holte weiter. Hellrot ries auf Hanlis Körper leuchteten auf. Sein ganzer Körper, entlang der Rieserissen, glich einem alten Porzellanstück, das auf den Boden geschmettert und in unzählige Splitter zersprungen war. Erschrocken bemerkte plötzlich, dass sein Ziel, obwohl sein Körper zersplittert war, herausgeflossen war und sich in ein schwarz, ätherisch blaulicht Illusion verwandelt hat. Doch konnte sich immer noch nicht bewegen. Die drei himmlischen Dämonen-Illusionen, die ihn umgeben, reagierten sofort wie hungrig Hai, die Beut witterten. Sie umkreisten ihn, patrouillierten in der Gegend, rissen den ihr Maler weit auf und begannen, an seiner Illusion zu zerreißen. Ein leises Plopgeräusch holte weiter. Das Blau liegt auf Hanlis Körper wird zerrissen, groß Stück davon verschluckten sie. Ein unbeschreiblicher Schmerz durchfuhr ihn. Im Wort bewusst, dass sein körperliches Training nie vernachlässigt hat, sein Schmerztoleranz und Ausdauer übertreffen die gewöhnliche Menschen bei weitem. Doch in diesem Moment spürte ein Kribbeln auf seiner Kopfhaut. Dieser Schmerz war anders als das Gefühl, als würden ihm die Knochen herausgerissen und die Haut abgezogen. Wusste nicht, woher kam, aber fühlte deutlich, wie sein Ziel Stück für Stück zerrissen wird und sein Bewusstsein immer schwacher. Sah die drei illusorischen Gestalten unerbittlich das Grünlicht im sich verzehren. Im jedem bis verdichteten sich ihre illusorischen Körper, ihre gierigen Blicke wurden immer intensiver. Ist das immer noch eine Illusion? In diesem Moment hat Hanli kein Kraft mehr zum Widerstand, und sein Herz war voller Zweifel. Konnte es sein, dass die Prüfung wirklich noch nicht bestanden habe? Was war das Geisterreich einst gewesen, where war Liu was war die Region des schwarzen Windmeers, where war Ganjogen? Waren all nur Illusionen der himmlischen Dämonen des äußeren Reichs? Selbst hielt mich für übermächtig und für den Kultivierenden des ersten großen Aufstiegs im Geisterreich. Doch konnte dem himmlischen Dämon des äußeren Reichs nicht widerstehen. Als entglitt ihm. Hanlis Bewusstsein verschwamm Süßhens, und das Azerblau liegt ihm in ihrem Verblast, wird fast durchsichtig und lost sich auf. Han deoist, verliert dich nicht lange in Illusionen. Der himmlische Dämon des äußeren Reichs, bin nicht so, plötzlich holte ein eisig Stimm in der Leer weiter, wie ein Eimer kaltes Wasser, der Hanli direkt eines Gesicht schüttet. Sein Zuvor verschwommenen Augen wurden wieder scharf. Ein markerschütternder Schrei holte in seinem Bewusstsein weiter, unmittelbar gefolgt von einem durchdringenden Geräusch, als würden ihm scharf Ahlen in die Ohren stecken. Ein stechender Schmerz durchfuhr sein Ziel.
Gleichzeitig stiess das Phantom des Himmelsdämons, das in seinem Körper gesert hat, plötzlich klagend schrei aus, which rasch Zurich und lost sich in Luft auf. Plötzlich hält sich Han Lies sich auf, war wieder bei Sinnen. Stand noch immer an derselben Stelle, sein Finger weiterhin fest gegen die Formation gepresst, die hielt. Direkt vor im Stand fang ban in seiner Laufhaltung, die Spitze seiner Klinge nur knapp 30 cm von Han Lies Stirn entfernt. Die massiven Steinsäulen zu allen Seiten strahlten ein schimmerndes Licht aus, das unaufhörlich mit faszinierenden Strahlen aufblitz, doch sie hatten kein Wirkung auf Han Li dauersten Mogwang, dank, flüstert Han Li, noch immer verängstigt, telepathisch. Dies Illusionsformation ist wirklich so mächtig. Where unser himmlische Damenenklen nicht so vertraut mit solchen Dingen und your spirituelle Kraft nicht so gewaltig, dass selbst ein wahrer unsterblicher sie nicht erreichen konnte, where es unmöglich glich. Im Gegenzug fürchte ich, dass die folgende mit meinem schwer verletzten Körper unverhörbar sein werden, süfst Marguang. Han Li dacht einen Moment nach, sagt nicht viel und legte sein Hand auf die in der Luft schwebend Formation. Der Klang von Beschwörungssprüchen entfuhr seinem Mund. Als die gewaltige Formation in funfarbigem Licht erstrahlt, bemerkt Han Li, wie sich das Licht in ihrem standig veranderte. Sein Gestalt erschien in einem schwach beleuchteten Bereich der Haupthalle. Vor im nicht fang ban mit entsetztem Gesicht auf dem Boden. Senkte immer wieder den Kopf, flehtem Vergebung und rief wiederholt, Meister, verschon mein Leben, Meister, verschon mein Leben, als aber seine Anwesenheit völlig übersehen hat. Han Li trat nahe und sah vor fang ban ein verschwommen Licht Gestalt. Darin befand sich ein Mann mittleren Alters, der wie ein Zombie außer und in Ketten gefesselt war. Der Mann, mit seiner imposenten und überheblichen Ausstrahlung, saß in einem großen schwarzen Sessel. Du kühne Stühle, der du es wagst, die ursprungswandelnd Darmelotusblum so leichtfertig einzusetzen, weißt du, was du verbroschenest, brüllt die Gestalt mit tiefer Stimme. Fang ban nicht im Boden, zitterte wie vom Blitz getroffen und antwortet hastig, Meister, ich heb dieses Artefakt aus Notwendigkeit eingesetzt. Ich must einen wirklich übermächtigen Feind besiegen. Damals waren wir zu dritt unterwegs, und in einem verzweifelten Kampf starb einer, die anderen beiden wurden schwer verletzt. Hat ich die Darmelotusblum damals nicht eingesetzt, wär es unmöglich gewesen, diesen Feind zu bezwingen, Han Lies Hers regte sich leicht, also dies Hort. Nachdem tief durchgeht mit hat, ging langsam auf den Zombie zu, dreht sich und ließ sich in den großen, schwarzen Sessel fallen. Sein Gestalt und sein Aussehen verschmolzen perfekt mit denen des Zombies. Where ist dieser Kerl? Warum kämpfte bis zum Tod genug? Nach kurzem Nachdenken nahm die Haltung des Zombies und fragte, das ist Han Li, ein Unsterblicher, der aus der Unterwelt aufgestiegen ist. Besitzt ein besondere Essenz, die Gesetz der sieht in sich birgt. Die Schalbverfolgen were jünger erklärt fang ban schnell. Han Li seufzt. Natürlich lag es an diesem Gegenstand. Natürlich gibt es noch so einen wertvollen Gegenstand. Wisst wo in hat? Fragte Han Li weiter. Dieser. Obwohl wir damals bis zum Tod gekämpft haben, konnten wir ihn nicht fangen. Deshalb konnten wir kein Seelenforschung durchführen, also wissen wir es nicht, antwortet fang ban. Wisst es wirklich nicht. Der Zombie, in den sich Han Li verwandelt hat. Kapitel 175, Lei ju überquert das Meer. Übersetzer, Kubihu. Redaction, Mortal Sect Translation Team. Nach einem Flug über 10.000 von Meilen atmet Han Li endlich erleichtert auf. Den Informationen von fang ban zufolge war es war noch nicht völlig ausgegeffen, doch die größte Bedrohung war nun gebannt. Schüttelte den Kopf, ließ sein göttliches Bewusstsein die Umgebung scannen, änderte dann rasch die Richtung und flog in eine bestimmte Richtung. Schon bald stand vor einer Stadt von betrachtlicher Größe. Han Li veranderte erneut sein Aussehen und verwandelt sich in einen jungen Gelehrten in den 30ern, wobei sein Kultivierungssora verbage. Mit einem Papierfacher mit für sich Holzgriff in der Hand faschelte sich gemachtlich Luft zu, worin der Mensch in die Stadt folgte.
Dies stat hies Guan und lag im Osten des Oden Landkontinents. Auf seiner Flucht vor Fangban war zuvor hauptsächlich nach Osten geriest. Es war wahrlich kein vergeblich Mühe gewesen. Dies stat unterschied sich grundlegend von der stets verlassenen Stadt Linhai. Was den Wohlstand betraf, stand sie Häfingen nichts nach, war aber flächenmäßig weit unterlegen. Das Besondere in dieser Stadt im Vergleich zu Linhai war, dass sich inmitten des geschäftlichen Trebens die meisten Menschen als gewöhnlich sterblich Kultivierung oder magische Kräfte präsentierten. Es gab nur wenig kultivierend, die meisten befanden sich im Stadium der Kernbildung, nur sehr wenig im Stadium der nasierenden Ziel. Zudem verbargen dies kultivierenden ausnahmslos ihre Aura und wirkten wie gewöhnlich sterblich, die im IT der Mensch verschmolzen. Auf seinem Weg hierher hat viel groß und klein Städte durchquert. Doch abgesehen von der verlassenen Stadt Linhai im Stadtrand gehorten die meisten Städte zur Welt der Sterblichen, die nach verschiedenen Nationen aufgeteilt war. In diesen Städten galt es als ungeschriebenes Gesetz, dass kultivierend ihre Aura verbargen und nicht fliegen dürften. Dies diente der Aufrechterhaltung der Ordnung in der Welt der Sterblichen. Natürlich wird dies Ordnung von den Kräften im Hintergrund aufrechterhalten, nämlich den Kultivierenden. Mittelgroßstädte errichteten heimlich mehrere Marktplatz, die dort ansässigen Kultivierenden zu versorgen. Guanyue war die größte Stadt im Umkreis von Zehntausenden von Meilen und besaß daher selbstverständlich einen Markt. Dieser befand sich im Südosten der Stadt. In Hanleys Augen waren die hier geltenden Beschränkungen nichts weiter als Lehrhallen. Schritt zügig die von Geschäften gesäumte Hauptstraße entlang, direkt zu einem hohen Turm aus großen weißen Steinen. Dieser Turm war mehrere Dutzend Meter hoch und wirkte wahrhaft majestätisch. Im Sonnenlicht erstrahlte in einem blendenden, auffälligen Glanz. Hier befand sich das große Teleportationsfeld von Guanyue. Nahe dem großen weißen Turm stand ein praktisch Halle, die in gleißens goldens Licht getorcht war. Dies war der Tempel der Unsterblichen dieser Stadt. Hanli betrat den großen weißen Turm. In der Halle im ersten Stock fielen Hanlis Blick sofort auf 5 Groß-Teleportationsanlagen, die kreisförmig im Raum angeordnet waren und Jewels nur etwa 30 Meter voneinander entfernt lagen. Neben jeder dieser imposanten Anlagen stand ein Kultivierender in einem goldenen Gewand. Die Gewänder waren mit goldenen Drachenmotiven bestickt, was darauf hindeutet, dass dies Personen dem Palast der Unsterblichen angehörten. Neben jeder Teleportationsanlage standen verstrut einig kultivierend, die offenbar auf etwas warteten. Hanli blickte sich kurzem und ging dann direkt auf die Zentralanlage zu. Gefahrt, bitte geht dorthin und besucht zuerst die Geisterstein, dann erhaltet einen Teleportationstalisman. Sobald genig hat, konnte teleportieren, bever Hanli etwas sagen konnte, lächelt ein junger Mann in einem goldenen Gewand. Hanli blickte in die Richtung, in die der Jungmann sagte, und sah einen langen Steintisch. Dahinter saß ein alter Mann in einem goldenen Gewand, und daver hatten sich mehrere Personen aufgereiht. In diesem Moment zog der Erste in der Reihe einen gelben Token und einen kleinen Beutel mit Geistersteinen hervor. Als Hanli dies sah, regte sich sein Herz ein wenig. In diesem Moment drehte sich und verließ die Teleportationshall. Betrat ein Nihilegen, verließ Gas und schlendert leise her. Bis sich sein Körper vollständig in einen Mann mittleren Alters mit fahler Haut verwandelt hat. Dann ging direkt in das Gasthaus der Unsterblichen zu dem Ort, an dem die Unsterblichkeitsmarken ausgegeben wurden. Nennen sie ihren Namen und ihre Herkunft, fragte ein kahlkopfiger alter Mann. Li Fei Yu, vom Lungyu-Berg, antwortet Hanli ruhig. Zuvor hatte die Identität von Liusha benutzt und stammte aus Linhai. Wenn jemand dieser Sache gründlich nachgehen wird, konnte es viel leicht nicht herausfinden. Daher war es unsicher, diese Identität weiterhin zu benutzen, und es war besser, sie zu ändern. Nach einer Weile betrat Hanli wieder den großen weißen Steinturm, und nun war in der Reihe. Wohin teleportierst du dich? Fragte der Altmann im goldenen Gewand, nahm die Unsterblichkeitsmark von Hanli entgegen, sein Gesichtsausdruck blieb unverändert.
Honghustad han les Organ Flacketen kurz auf, also antwortet, Leiming liegten der ostlichsten Küste des Odenlandkontinents, jenseits des nordlichen han Unsterblichen Reichs, und ist berühmt für seinen Gewitter Meer. Die Stadt erstreckt sich über ein riesiges Gebiet und ist ein wichtiger Knotenpunkt an der Küste. Hochrangig kultivierend, die den Gewittermeer überqueren und an der kontinentierischen Wollen, versammeln sich hier. Dank dieser geografisch vorteilhaften Lage ist Leiming natürlich außergewöhnlich wohlhabend. Obwohl sie nicht die größte Stadt des Odenlandkontinents ist, zahlt sie sicherlich zu den 5 bedeutendsten. Beeinflusst vom Gewittermeer ist der Himmel über der Stadt aufgrund dichter dunkler Wolkenschichten stets pechschwarz. Gelegentlich durchdringen gewaltig Blitz die Wolken und erzeugen ein ohrenbetäubendes Drohnen. Außerdem regen innerhalb der Stadt ein paar Kilometer hoch aufragend Baum tausend von Metern in die hoch, der gesamte Baum ist tiefviolett, und sein Blätter sind im IT blitzartigen Mustern versiert. Der Purpurn Riesenbaum besitzt ein unglaublich üppiges Lobwerk, das einem riesigen purpurnen Regenschirm gleicht. Sein Ast sind miteinander verbunden und bedecken die gesamte Festung. Kapitel 176, Gewitter. Übersetzer, Doc Hon. Lektorat, Famnan Tong Übersetzungsteam. Auf einem riesigen, pechschwarzen Meer schimmert das Wasser in einem unheimlichen, blassen Violet und erstreckt sich endlos in die Fern. In diesem grenzenlosen Ozean türmten sich selbst one Wind bis zu einem Meter hoch Wellen auf. Doch nun weht ein starker Wind auf dem Meer und peitschte gewaltig, wild Wellen auf, die weisentausend galoppierend Förder tobten. Am Himmel hingen dichte, dunkel Wolken, nur 60 bis 70 Fäden über dem Meeresspiegel. Die Wellen wogten hoch und schienen die dunklen Wolken am Himmel zu erreichen. Zwischen den dichten Wolken zuckte immer wieder ein gewaltiger Blitz auf und erhellt das gesamte Meer, begleitet von donnerndem Jettos. In diesem Moment glich das Meer einer apokalyptischen Szene. Dies war das Gewittermeer, berühmt im gesamten Nordseereich der Unsterblichen. Boom, ein weiterer gewaltiger Blitz zuckte über das Dunkelmeer. In der Fern, unter den dunklen Wolken, tauchte ein massiver Schatten auf, der in hoher Geschwindigkeit auf SIEs jurast. Es war ein riesiges, dunkelviolettes Schiff, 100 von Metern lang und über 10 Meter hoch, das durch die Wellen flugte. Der gesamte Rumpf schien aus Holz zu sein. Doch dieses Holz war kein gewöhnliches Material, es fühlte sich wie Metall, unglaublich robust. Der Rumpf war mit eingravierten Runen bedeckt, die violet aufblitzten. Am seltsamsten war jedoch, dass die gesamte Oberfläche dieses gewaltigen Schiffs von einer dünnen, schimmernden Membran überzogen war. Obwohl das violette Schiff versucht, tief zu fliegen, konnte es den heftigen Blitzen aus den Wolken nicht entgehen. Doch die extrem starken Blitz wurden beim Auftreffen auf die Membran augenblicklich vernichtet, und die Membran selbst blieb unversehrt, so fest wie ein Berg. Auf den ersten Blick wirkte es wie ein Passagierschiff. Im Inneren des riesigen Schiffs befanden sich zahlreich separate Räume. Jeder Raum hat ein Fenster nach draußen, das einen freien Blick auf die Außenwelt bot. Ich habe gehört, dass der Gewitterozean aufgrund seiner unsaligen Formen auch als Donnerabgrund bekannt ist. Macht seinem Ruf allere in einem der Schiffsraum stand ein etwas fulliger junger Mann mit blassem, gesicktem Fenster und betrachtet fasziniert die gewaltigen Blitz, die draußen den Himmel durchsuckten. Hinter ihm saß ein Mann mittleren Alters mit fahler Haut im Schneidersitz. Orcher blickte aus dem Fenster, nickte leicht und sagt, das ist wohl ein seltsamer und gefährlicher Ort. So etwas sieht man selten, dieser Mann war Han Lee, Bruder Lee, du weißt es wahrscheinlich nicht. Das Gebiet meiner Familie ist gebirgig, und das Klima ist trocken, es regnet das ganz Jahr über nicht. Wenn sie das hier sahen, waren sie sicher sehr interessiert, sagt der etwas fullig young Mann aufgeregt. Han Lee hat dies und lächelt nur, wenn etwas weiter zu sagen. Dieser etwas fullig young Mann heißt Sun Ku und war ein Kultivierender im Stadium der Lehrenveredelung. Seinen Angaben zufolge war der Jungmeister einer mächtigen Familie auf dem Odenlandkontinent. Die beiden hatten sich vor über einem Monat angefreundet.
Han Li befand sich damals auf dem Markt von Leiming und wartet in einem abgelegenen Hotel auf Leijuse Braes. Doch in der Nacht vor Leijuse Braes sora zufällig, wie Sun Ku, der im Selben Hotel wohnte, verfolgt word. Ursprünglich hatte nicht eingreifen wollen, doch der Verfolger war ein Kultivierender im Integration Stadium, der allem Hotel massakrieren wollte, seine Spuren zu verwischen. Daraufhin totet Han Li den Verfolger sofort. Sun Ku war Han Li für dies lebensrettend tat unendlich dankbar. Am nächsten Tag trafen sich die beiden wieder am Anleger von Leiju. Da auch Sun Ku zum alten Wuckenkontinent reist, bestiege dasselbe Schiff wie Han Li. Erzählt, dass während der Reise von einem ältesten seines Clans verfolgt worden war. Dieser ältest war vom Clanführer. Zu seinem Schutz abgestellt worden, doch sein Halbbruder hat ihn bestochen, ihn heimlich zu ermorden. Glücklicherweise bemerkte dies rechtzeitig und konnte mit Hilfe einiger vertrauter Männer, die Leben für in riskierten, hierher fliehen. Unterwegs erfuhr auch von einem großen Umbruch in seinem Clan. Kurz gesagt, ein Rückkehr war unmöglich. Dem Sturm zu entgehen, beschloss den Oden Landkontinent endgültig zu verlassen. Nach ihrem Gespräch stellte Han Li fest, dass dieser Mann überumfassend Wissen verfügt. Hat offenbar schon immer gern den Alt-Text, Jade-Schriften, divers Aufzeichnungen und inoffiziell Geschichtsschreibungen studiert. Han Li ergriff die Gelegenheit und freundet sich mit ihm an. Schließlich hatte sich seine Rückkehr eines Reich der Unsterblichen lange Zeit in der Region des Schwarzen Windmeers verbracht, weshalb sein Wissen über das Reich der Unsterblichen etwas lückenhaft war. Dies war eine gute Gelegenheit, mehr zu lernen. Sun Ku war belesen, sein Wissen über offiziell und inoffiziell geskickt war umfangreich, und hat ein Vorlieb für Prahlerei. Normalerweise hat niemand in seiner Familie Zeit, ihm zu hören. Doch diesmal traf Han Li, der in demütigem Rat fragte und ihm scheinbar aufmerksam zuhört, wie ein wohltuendes Gefühl. Die Tatsache, dass Han Li ihm das Leben gerettet hat, verstärkte Sun Kus Wohlwollen im Gegenüber natürlich noch. Ich habe gehört, je tiefer man in den Gewitterosien vordringt, desto heftiger werden die Blitz. Wir sind gerade erst aufgebrochen, und die Blitz draußen sind schon so stark. Ich fürchte, tief im Gewitterosien werden sie zehnmal starker sein. Ist dieses Schiff, das sich im Gewitterosien verhakt, sicher? Han Li runzelt die Stirn und fragte, Bruder Lei, keine Sorge, dieses Seeschiff ist aus 10.000 Jahr altem Donnerholz gefertigt, einem Holz, das Blitzeinschlagen standhält. Die Blitzschutzschicht in der Außensenseit des Schiffsrumpfs besteht, meine Beobachtung nach, aus einer Flüssigkeit, die aus mindestens 200.000 Jahr altem Donnerholz gewonnen wird. Es wird kein Problem geben, sagt Sun Ku selbstsicher. Ich hat nicht gedacht, dass Bruder Sun so viel über die Konstruktion dieses Seeschiffs weiß, lobte Han Li Bruder Lei ist sehr gütig. Die Handlergilde der Schwarzen Feder hat einige Verbindungen zu meiner Familie. Leider weiß ich nicht, wann ich zu meiner Familie zurückkehren kann. Sun Ku schien in Gedanken versunken, sein Gesichtsausdruck verdustete sich. Han Li sagt nichts mehr, stand auf und blickte aus dem Fenster. Obwohl durch die Barrieren des Schiffs von ihm getrennt war, konnte die extrem intensiv Aura des Donners draußen spüren. Die Donnerrock-Blutlinie in seinem Körper reagiert nur schwach. Obwohl dieser Ort gefährlich war, stellte für die Genegen, die Techniken des Donnerattributs beherrschten, ein Wafundgrub dar. Doch dieses Gewittermeer war nicht einfach nur Blitz. Vom Moment seines Betretens bemerkt Han Li, dass die Raumblockade zunahm. Die spirituelle Energie von Himmel und Erde war higher dicht, und die Raumblockade war extrem stark, was sein Fluchtgeschwindigkeit und die Reichweite seines göttlichen Schins erheblich einschränkte. Hat nicht erwartet, dass die Raumblockade in diesem Gewittermeer ein vielfach starker war als anderswo. Fragte sich, welch besondere Umgebung die sen Ort wohl umgab. Bruder Sun, du musst die Raumblockade higher Ort spüren. Weißt du, warum? Blickte Sun Ku neben sich und fragte, also, ich habe die Sache auch untersucht, konnte aber kein eindeutiges Antwort finden. Manche sagen,
Hier hatten einst zwei Mächtige Wesen vom Rang einst dauernden Erbetet gekämpft, ander, in diesem Gewitter Meer ist ein gigantisches Donnerengeheuer verborgen. Doch das sind als nur gerucht, die sich nicht bestätigen lassen, Sunku kratzte sich im Kopf und sagt wörligen, haha, es ist selten, das selbst du das nicht. Kapitel 177, der Riesensen der Tiefsee. Übersetzer, Kultivierung. Redaction, Mortal Sect Translation Team. Neben diesem Blitzwirbel Urfer han Lee auf seinem Weg auch mehr über Gewitter, Nebelgewitter und Tornadogewitter, noch fürchtere legendary Arten von Gewittern. Lord Sun Ku war Diocese Blitzschiff, das mir durchquert, jedoch äußerst zuverlässig. Obwohl SIE auf einige Gefahren stießen, kämen SIE all unversehrt ans Ziel. Das Blitzschiff flog weiter. Nach wenigen Atemzügen hat es 100 von Meilen zurückgelegt und die wirbelnden Wuckenformationen hinter sich gelassen. Nachdem es den Blitz durchsuchten Wald durchquert hat, begannen sich die äußeren Schichten der Wuckenformationen langsam aufzulösen und hinterließen nur noch ein schwarzes Loch in der Mitte, das ebenfalls im Begriff war zu verschwinden. Hanley wollte nicht mehr hinzuhören, doch als in diesem Moment in das schwarze Loch blickte, sah einen vagen Schatten erscheinen. Aufgrund der enormen Entfernung und der noch immer sackenden Blitz konnte jedoch nicht klar sehen. Geistesgegenwärtig entfesselte sein göttliches Bewusstsein und richtete es auf das schwarze Loch. Dieser Ort lag tief im Gewitterozean, war von Nebel in der Leer erfüllt, und die Raumdehnung war extrem stark. Selbst im seinem göttlichen Sinn konnte sich nur wenig 100 Meilen weit ausdehnen und das schwarze Loch nur im Mühe durchdringen. Hanleys Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig, und sagte vor Überraschung fast zusammen. Sein göttlicher Sinn erfasst einen Schatten im Inneren des schwarzen Lochs, eindeutig ein gigantisches Org. Diocese gewaltig Org war mehrere 100 Meter groß, orangefarben und weiß in der mit seiner massiven Pupil einen langen, dünnen, vertikalen Strich auf, der eiskalt war und blendend hell aufblitz. Hanleys göttlicher Sinn war in sein Grenzen gestoßen, konnte den Besitzer des Orges nicht weiter untersuchen. Doch allein die Großdiocese orangefarbenen Orges ließ darauf schließen, dass sein war Gestalt absolut gigantisch war und jedes Wesen, dem Hanley begegnet war, weit übertraf. In diesem Moment schien das orangefarbene Org Hanleys göttlichen Sinn zu spüren, erschrak leicht und blickte ihn an. Hanley spürte, wie Unbehagen und Besorgnis in ihm aufstiegen. Begriff es und wollte sein Bewusstsein zurückziehen, doch es war zu spät. Ein furchterregend Aura ging von weitem aus und traf sein Ziel wie ein Vorschlaghammer. Peng, spuckte einen großen Schwall frischen Bluts aus augenblicklich ward sein Gesicht kreidebleich. Sein Ziel zitterte heftig wie ein Kerzenflamm im Sturm und drohte zu zerfallen. In dieser prekären Lage schützte hastig seinen Geist und aktiviert sein Seelenverriedelungstechnik. Die Kraft seines Bewusstseins in seinem Kopf schoss, höher und verwandelt sich in unzählig schimmend Fäden, die sein ständig sittend Ziel umhalten. Die schimmenden Fäden verflockten sich und verschmolzen zu schimmenden Ketten, die sein Ziel Schicht für Schicht banden. Ein mächtig Bindungskraft senkte sich herab und stabilisiert schließlich sein Ziel. Riss die Augen weit auf, nahm schnell ein Pill heraus und sog gleichzeitig ein kleines Jadefläschchen hervor. Im Inneren befand sich ein halb Flasche blassvioletter Flüssigkeit, die einen seltsamen, duftenden Geruch verströmt. Hanley legte sofort den Kopf in den Nacken und nahm einen großen Schluck. Zuvor hat nachdem seinen Regenwurm-Avatar verwendet hat, etwas von dem restlichen Saft der seelennahrenden Blume verwendet, ein seelennahrends Elixier herzustellen. Es hat ein bedeutend Wirkung auf die Wiederherstellung beschädigter Seelen. Unter der Wirkung des Elixiers verbessert sich sein Teint leicht. Nachdem tief durchgeht mit hat, blickte erneut hinaus. Das Donnerboot rast in unglaublicher Geschwindigkeit über das Meer. In diesem Moment hat es das Siegebeit vollständig verlassen. Das schwarze Loch war Südem von einer weiteren Wolkenschicht verhüllt, so dass man nichts sehen konnte. Doch Hanley wagte es nicht, unvorsichtig zu sein, und hob den am 100 von Lichtstrahlen senkten sich in verschiedenen Stellen im Raum herab und öffneten ein Barrier nach der anderen. In seiner Hand blitz ein blendendes Licht auf, und ein langes schwarzes Säbel erschien.
Es war der Gegenstand, den von Fang ban erhalten hat. Hatten die letzten Tage eingehend untersucht, und Diocese schwört war tatsächlich ein hochwertiges Artefakt der nachhimmlischen Ara, das ein gewaltiges historisch Kraft des Gesetzes in sich barg. Deshalb konnte es die gewaltigen Verteidigungsanliegen des Begriessenaffen durchbrechen, in denen sich verwandelt hat. Allerdings hatte sich kein Ahnung, welche Art von Gesetz es angehört. Gleichzeitig erschienen mehrere spirituell Schatze neben ihm, schwebten und kreisten, bereit zur Verteidigung. Das Blitzboot rast, von Wind und Wellen getrieben, vorwärts. Die Zeit verging Stund Stund, und im Menü war fast ein Halbstund vergangen. Die Umgebung war ruhig und friedlich, nichts Ungewöhnliches geschah. Erst jetzt entspannte sich langsam, wirst dort den schwarzen Säbel und einig an der spirituell Schatze, wann jedoch die in umgebenden Beschränkungen aufzuheben. Setzte sich im Schneidersitz hin, schloss die Augen, und ein hellblau Aura umhüllt seinen Körper. Einig Tage später lost sich die blau Aura auf und gab Han Lees Körper frei. Atmet langsam aus sein Teint hat sich deutlich verbessert, und sein Seelenschaden war fast so haft as zurückgegangen. Was genau war Diocese riesig Orge, fragte sich Han Lee noch immer entsetzt. Obwohl es nur kurz berührt hat, spürte deutlich den gewaltigen Unterschied zwischen sich und dem Besitzer Diocese riesigen Orges, wie ein Ames im Vergleich zu einem Riesen. Schon ein einziger Blick des anderen hat ihn beinahe das Herz zerrissen. Hat gehört, dass irgendwo im Gewittermeer seltsam Donnerbestien lebten, die im IT der Verhickkeit geboren wurden, blitzüberherrschen und unglaublich mächtig waren. Doch laut der Beschreibung des Mannes waren die starksten dieser Donnerbestien nur im IT Kultivierenden des Unsterblichen vergleichbar, weit entfernt von dem Besitzer Diocese riesigen Orges. Warender sich daran erinnert, schoss ihm plötzlich ein alt Legend durch den Kopf. Geruckten zufolge wurde die raumliche Unterdrückung des Gewittermeers durch ein kolossales Ungeheuer verursacht, das plötzlich die Herrschaft über den Ort übernommen hat. Konnte Diocese gerutscht war sein? War Diocese kolossal Ungeheuer die war Gestalt des riesigen Orges? Han Lees Gedanken rasten, doch schüttelte sofort den Kopf. Darüber nachzudenken war sinnlos. War dem Todner nappend kommen und wollte diesem furchterregenden Biest nicht noch einmal begegnen. Etwa ein halbes Jahr später befand sich auf dem Oberdeck des Donnerstag-Museum-Überquerungsschiffs ein mehrere Dutzend Meter großer Raum. Darin standen mehrere Tische, einig praktisch Topfpflanzen und Paravents, die Tische voneinander trennten, es erinnert an ein Lokal-Tavern. Die großen, hohen Fenster aus transparentem Material boten einen freien Blick nach draußen. Die Überquerung des gesamten Donnerstag-Museums wurde mehrere Jahre dauern, und der Aufenthalt in geschlossenen Räumen war unglaublich langweilig. Deshalb gab es auf dem Donnerstag-Schiff auch einen Ort, der eine Tavern oder einem Tierraum ähnelte, wo man sich entspannen konnte. Nachdem die anfänglich gefährlichen Gebiet passiert waren, hatten sich die Menschen an Bord allmählich in das gelegentlich Gewitter draußen gewohnt, und einig begannen, hier zu trinken und sich zu unterhalten. Kapitel 178, die Pol aus dem Muschelmal stehlen. Übersetzer, Kubihu. Redaction, Mortal Sect Translation Team. Dieser Donnersturm war unglaublich gewaltig und lang anhaltend und schien kein Ende zu nehmen. Im Zentrum des Wirbels aufnieten sich zwei Muschelschalen leicht und spuckten ein Purpurnpol aus, die sich elektrisch Bogen wirbelten. Dies Bogen verflockten sich und formten Wege ein riesiges, Donnensmal, das die grenzenlos Donnerkraft der Umgebung in sich aufnahm. Offensichtlich war dieser Ort, erfüllt von der immensen Kraft des donnenden Himmels und der Erde, der ideal Ort für die Kultivierung. In diesem Moment ertönte aus der Fern ein seltsamer Schrei. Dieser Laut war durchdringend und ging selbst im endlosen Donner ringsum nicht unter. Die riesige Muschelschale bewegt sich leicht, und ein heller, bläulich-grüner Kreis auf der Scale leuchtet plötzlich in der Dunkelheit auf, scheinbar das Orge der Muschel. Sie richtet sich auf die Quelle des Geräusches. In der Fern erschien ein dunkler Schatten im Donnersturm und flog augenblicklich nahe. Es war ein purpurner Wall, so groß wie ein Insel. Seine zwei riesigen Augen fixierten die Purpurn Pol auf dem Kopf der riesen Muschel mit girigem Blick.
Ein Furchtgeregend Ora Jing von ihrem Körper aus die Riesenmuschel nam die Pol nicht sofferten sich, sondern auf nicht ihr Scale und schludet zwei gewaltig Strom purpurne Blitzhöveer, wie zwei Blitzdraken, die den wolle mighty Wolle wucht trafen. Asterisk sich, asterisk wo immer der purpurn Blitz einschlag, erbiebte die Leer heftig, ein stechender, brennender Jerek vibratit sich, als word die Leer selbst versenkt. Ernsthaftigkeit lag in den Augen des Walls, erwagte es offenbar nicht, die beiden Blitz zu unterschätzen. Oft nicht sein mal wietund in thult unsalig riesig, schneeweiß Reissan, die sich wild in die beiden Strom purpurne Blitz stürsten. Über seinen schneeweißen Sahnen sackten plötzlich Pechschwarz von Ken auf, die sich dann abrupt schlossen und die beiden Blitzstrom trennten. Ein ohrenbetäubender Null holte weiter. Die beiden violeten Blitz zerstruten sich. Auf dem Rücken des Fischs oft nicht sich ein Pechschwarzes Loch, dessen Innes schwarz aufleuchtet. Ein Pechschwarzer Blitz sackte auf und verwandelt sich in 100 Meter langen schwarzen Donnerdraken, dessen Körper von Donner bebte. Fletschte die Zahn und Klauen und stürzte sich blitzschnell auf den Riesen. Der Jung stiess ein tiefs Nören aus, die Violetpol auf seinem Kopf hort auf, die Blitz zu absorbieren, und mighty einem plötzlichen Blitz erschien sie vorm und rammte den schwarzen Donnerdraken. Ein ohrenbetäubender Donnerschlag. Der Schwarzblitz splittete und verwandelt sich augenblicklich in unsalig Schwarzblitz unterschiedlicher Länge, die einen Radius von 16 Kilometern abdeckten und den Riesenwall einhalten und in vollständig in ihrem Weg gefangen hielten. Die blendend schwarzen Blitz sackten in all Richtungen. Donner und Explosionen vermischten sich zu einem ohrenbetäubenden Jetos. Doch in diesem Moment verdichteten sich unsalig Schwarzblitz wie ein Wall, der Wasser einsort, und verschwanden augenblicklich, scheinbar von etwas verschlungen. Der Riesenwall tauchte unversehrt wieder auf. Die Violettkugel war im Word von zwei schwarzen Blitzen erhellt. Offenbar hat dieses Objekt die immense Kraft der schwarzen Blitz absorbiert. Der Riesenwall stiess ein Wutens Gebrüll aus sein gewaltiger Schwanzblatt sich auf, und Schwarzblitz sackten über seinen ganzen Körper. Sein gewaltiger Körper stürzte wie ein wilder Meteor auf die Riesenmuschel zu. Die Riesenmuschel sägte kein Schwasch. Violet von Ken sackten auf ihre Scale, bereit, den Angriff abzuwehren. Die beiden kolossalen Monster prallten vor der Kust aufeinander. Ein ohrenbetäubend Explosion erschüttert die Luft, Blitz sackten heftig, und die umgebend Leer erbiebte unaufhörlich und in Fact einen furchtgeregenden Sturm. Die beiden kolossalen Bestien, die in einen erbitterten Kampf verwickelt waren, beachteten die sich nahenden Gestalten nicht. Mehr als 10 Meilen entfernt, in der Leer, erschien ein undeutlich Silhouette, es war Han Li, der sich lautlos und heimlich nahert. In diesem Moment hat Han Li sein Aura vollständig verborgen, unterstützt durch den Tai Transformationsstilismen. Selbst wenn sich jemand in unmittelbarer Nähe befand, where sofern nicht über or surgewöhnlich spirituell Kräfte verfügt, wollig unauffindbar güsen. Start gebannt auf die gewaltig schlagt, die auf dem fernen Meer tobte. Spurte deutlich die erstaunlich markt der Gesetz, die von der violeten Kugel ausgingen, und ein feuriges Funkeln entfacht in seinen Augen. Wenn seine Einschätzung richtig war, strahlte die Kugel wahrscheinlich die Kraft des Blitzes aus. War zuvor auf einige kostbare Materialien gestoßen, die solch mächtig Gesetz enthielten. Doch Igel, es nun das einzigartige Orge des Centauren, die ehrwürdig Frucht der Erde oder der Meereskondenserend Stern war, obwohl sie die Markt der Naturgesetz in sich trugen, waren sie diese bei weitem nicht ebenbürtig. Dieses Objekt war vermutlich über 10.000 von Jahren vom Sohn des Riesen kultiviert worden. Han Li atmet tief durch, unterdrückte seine Nähraufregung, bewahrt seinen ätherischen Zustand und nahert sich langsam den beiden gigantischen Bestien. Seiner Einschätzung nach befand sich der Sohn des Riesen wahrscheinlich im frühen Stadium 1 waren Unsterblichen, während der Riesenwall das mittlere Stadium erreicht. Dies galt natürlich nur für menschlich kultivierend, sie wurden aufgrund ihres besonderen unsterblichen Talents zu unsterblichen Geisterbestien dieser Stufe. Die unsterblich spirituelle Kraft in ihren Körpern war in der Regel weitaus größer als die von menschlichen kultivierenden desselben Niveaus.
Sie Kontenes Problemlos mit Kultivierenden einer höheren Ebene aufnehmen, one im Nachteil zu sein. Der Kampf gegen Sie war, obwohl keine Angst hat, ungemein mühsam. Why sollte den Gegenstand bergen und sicher entkommen, während die beiden Bestien in einem scheinbar gemachtlichen Tempo kämpften? Das war das Problem, über das gerade nachdacht. 10 Meilen, 9 Meilen, 8 Meilen. Hanline hört sich langsam, bemerkt aber nicht den hochstannen violet ten Nebel, der die riesen Muschel umgab, so dass seine Illusion sie leicht beruht. In diesem Moment, mitten im Kampf, bewegt sich der Körper der riesen Muschel, und das Azerblau liegt in ihrem Inneren erstrahlt plötzlich und richtet sich abrupt auf Hanlis Versteck. Blitzschnell öffnet sich die Scale, und ein gewaltiger violetter Blitz, so heftig wie ein Donnerschlag, traf Hanli nicht gut. Enttarnt, dacht Hanli mit eisiger Mien. Kapitel 179, die Ankunft auf einem neuen Kontinent. Übersetzer, Kubihu. Lektor, Mortal Sect Translation Team. Boom. Ein schwarz, sichelformig Klinge schnitt auf die riesen Muschel und den Elektrowall ein. Plötzlich erschien ein blendend heller schwarz Sonne und holte die beiden Donnerbestien ein. Augenblicklich explodiert die Sonne mit einem ohrenbetäubenden Jetos und ließ die umgebend Leer sich verzehren. Wellen schwarze Krauselungen, wie greifbar Objekt, schossen nach außen. Als auf ihrem Weg verwandelt sich in nichts. Nach einer Weile lossen sich die schwarzen Krauselungen auf und gaben die Muschel und den Wall frei. Der Violett Blitz auf der riesen Muschel war verschwunden. Ries bildeten sich auf ihrem Panzer, und es schien, als wird blaues Blut aus den Rissen fließen. Die Elektrowall ging es noch schlechter. Die schwarze Kugel war auf ihr ursprünglich groß herabgeschrumpft, und Ries hatten sich auf ihrer Oberfläche gebildet. Der Elektrowall war mit Wunden übersat, einig der größeren erstreckten sich sogar vom Kopf bis am Schwanz. Zum Glück waren die Wunden nicht tief. Blut farbte das Meer ringsum rot. Doch Hanlis Gestalt war längst spurlos verschwunden. Die Muschel öffnet sich einen Spalt und gab den Blick auf einen grünen Lichtkreis frei, der wie ein Auge wild blinzelt und noch immer verängstigt wirkte. Obwohl das verloren Objekt etwas war, das es jahrelang kultiviert hat, war sein Leben letztendlich nicht in Gefahr. Dank seiner langen Lebensspan konnte es jederzeit wieder verdichten. Auf der anderen Seite öffnet der elektrische Wall sein Maul und sog die schwarze Kugel in seinen Bauch. Auch die riesigen Augen bewegten sich unruhig und variierten deutlich Unruhe und Angst. Gleichzeitig legte sich der umgebende Schlangengittersturm langsam. Die beiden Giganten blickten einander an. Natürlich hatten sie in diesem Moment nicht die Absicht, den Kampf fortzusetzen, also drehten sie sich und verschwanden langsam in entgegengesetzte Richtungen im Meer. Inzwischen hat das Donnerboot bereits mehrere tausend Meilen über das Meer zurückgelegt. Die Leer im Inneren des Raums flackert auf, und plötzlich erschien eine Gestalt. Es war Hanli, im Raum hatte mehrere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Erst dann setzte sich im Schneidersitz hin und zog mit gestreckter Hand den schwarzen Langsabel hervor. Freud huschte über sein Gesicht. Im heutigen Kampf hatte endlich mehr über die Marktdiözese schwarzen Sabels erfahren. Obwohl nicht mit der furchterregenden Zerstörungskraft des Shen Tian Zhon Ling Schwarz mithalten konnte, hatte dennoch ein würdiges, unsterbliches Artefakt erlangt. Doch und das Schwert waren noch nicht vollständig miteinander verschmolzen. Braucht noch Zeit, es zu werfen, bevor es meisterhaft einsetzen konnte. Mit die sen Gedanken öffnet Hanli den Mund, spuckte ein blau Flamm, die den schwarzen Langsabel umhüllt, und verschluckte sie. Sofort winkte erneut mit der Hand, und ein kopfgroß, violett Kugel erschien in seiner Hand. Dies Kugel war nicht perfekt rund, sondern oval. Sie war transparent wie Jade und schimmert tiefviolett. In diesem Moment sägte die Oberfläche der violetten Kugel kein Spuren von Blitzen, sondern strahlte stattdessen ein sanftes, dort scheinens Violets lübten aus, in dem ein schwache Ausstrahlung von Gesetzkraft zu erkennen war. Hanli runzelt die Stirn. Hat zunächst angenommen, dies Kugel sei der Damanenken des Riesensohns, doch bei naher Betrachtung schien dies nicht der Fall zu sein. Der Legend nach verliert ein Dämonenwesen,
wenn es sich Warren Unsterblichen entwickelt, seinen Damanenken, aanlijk wie menschlich kultivierend sich oft in ein nasierend Ziel verwandeln. Nach dem sie die Markt der Gesetz verstanden haben, verbinden die meisten von ihnen dies Kraft im einem Teil ihres Körpers. Also zuvor den dreikopfigen Zentoren und den einorgigen Riesen getötet hatten dies das Gesetz der Zeiten einzelns Org gebunden. Doch nur wenig war unsterblich Dämonenwesen wissen, nach dem sie die Markt der Gesetz verstanden haben, wie sie dies verstanden Kraft als Zentrum nutzen, die es ihres Körpers verdikten und einen Damanenken bilden können. Für war unsterblich Dämonenbestien ist der Damanenken nicht im dem Damanenken vergleichbar, der im Leben in Verbindung steht, sondern im der Jorform eins natürlich entstandenen magischen Schatzes. Daher sind all Damanenken von unschätzbarem Wert. Schüttelte den Kopf, die nicht so viel darüber nachdenken wollte. Langsam habe die Kugel im beiden Handen und lenkte sein unsterblich Geisteskraft hinein. Das Violett lügten die Kugel hält sich leicht auf und blieb dann unverandet. Hanli runzelt leicht die Stirn, in Gedanken versunken. Silbern Blitz entluden sich in seinen Handen und dort drangen rasch die Violettkugel. Asterisk die Violet-Aura der Kugel verstärkte sich plötzlich. Armgroß Violet-Blitz erschienen und ersüten ein donnens Drohnen. Im Inneren der Kugel erschienen dann, spinnenetzartig Violet-Blitz. Beinahe Betrachtung wird deutlich, dass unzahlige Blitzrunen miteinander verschmolzen waren, sich ständig transformierten und ein gewaltig Blitzkraft ausstrahlten. Tatsächlich, Hanlis Gesicht hält sich auf, und richtet seinen Blick sofort auf die Blitzrunen im Inneren des Planeten. Spürte die Veränderungen in der Kraft des Blitzgesetzes und hoffte, wenigstens die Hälfte seiner Geheimnis zu ergründen. Im Menü war mehr als ein halbes Jahr vergangen. Boom! In dem von einer Schutzbarriere am halten Raum schwebte der Violet-Planet den wirbelnden Blitzen langsam rotierend in der Luft. Unter dem Planeten saß Hanli im Schneidersitz im geschlossenen Augen, sein Pupillen bewegten sich unaufhörlich. Nutzte sein göttliches Bewusstsein, all Veränderungen im Inneren des Planeten wahrzunehmen. Nach einer Weile öffnete die Augen, suffst etwas hilflos und winkte sanft im der Hand. Die Violet-10 Blitz auf der Oberfläche des Planeten verschwanden augenblicklich. Dann fiel der Planet in sein Hand. Hat über ein halbes Jahr damit verbracht, ihn zu studieren, und doch hat immer noch keine Ahnung von den Gesetzen des Blitzes. Kapitel 180, Wahrnehmung. Übersetzer, Kultivierung. Redaction, Mortal Sect Translation Team. Neben Hanli befanden sich über 200 weitere Personen im Ufer, die meisten von ihnen Menschen, während der Rest war außerirdisch außer. Ein kleiner Teil der Menschen waren gewöhnlich sterblich. Genau jenemen war dies Bezeichnung nicht ganz zutreffend, sie ähnelten den Kultivierenden der Körperverdelung im Geisterreich, die ihr Körper trainierten, ihr Stock zu erhöhen. All folgten dem Bergpfad, der vom Eingang zusammenlege führte. Nachdem sie ein Haus Tor im Bogen passiert hatten, öffnet sich vor ihnen ein groß Halle. Die Halle war äußerst leer, fast one jeglich Decoration, bis auf ein etwa 1 Meter Breitgruppe von Sandelholsterchen und Stühlen in einer Eck. Über dem Tisch stand ein Rauchigfass, dem Rauchschwaden aufstiegen. Hanli sah einen alten Mann im langem weißen Bart und Haar, der in ein Purpurns Gewand gehüllt war und auf einem Stuhl hinter dem Tisch saß. Die Augen des alten Mannes waren halb geschlossen, und schüttelte leicht den Kopf, so dass unklar blieb, aber meditiert oder sich ausruht. Die Aura, die von ihm ausging, deutet darauf hin, dass ein Kultivierender der Stufe des großen Aufstiegs war. Gerade als Hanli den Blick abwenden wollte, öffnet der Altmann plötzlich die Augen und sah ihn an. Plötzlich holte ein alt Stimme in Hanlis Kopf weiter. Senior, your Kultivierung hat bereits die Stufe des Warren Unsterblichen erreicht, doch unterdrückt sie auf die Stufe der Integration. Ich frage nicht nach dem Grund. Die jedoch das Gebiet des du Longdau betreten hat, musste Yukan an sehr Regeln halten hoch, erwidert Hanli telepathisch, warf dem alten Mann einen Blick zu und antwortet. Der Tonfall des anderen war hoffentlich,
enthielt aber einen Horch von Warnung, doch Hanli empfand nichts Verdächtiges. War jedoch etwas überrascht und fragte sich, why der an der dem Gottlichen schien eins Kultivierenden der Stufe des großen Aufstiegs sein Kultivierungsniveau so genau bestimmen konnte. Senior, seien Sie unbesorgt, unser Julunginsel nimmt kultivierend von außerhalb auf. Bedenken Sie jedoch, dass Sie als wahre Unsterbliche sich nicht in weltliche Streitigkeiten einmischen, die Ordnung der Sterblichen nicht stören und schon gar kein Sterblichen jagen oder töten dürfen, sagt der Altmann im Purpurnen Gewand telepathisch. Vielen Dank für die Information, das ist in der Tat richtig, erwidert Hanli direkt. Dan wünsche ich Ihnen alles gut, der Altmann im Purpurnen Gewand sprach daraufhin in einem etwas hofflicheren Ton. Hanli nickte leicht, dreht sich und verschwand in der Mensch, die Haupthalverlius. Wo dem Palaster erstreckt sich ein riesiger weißer Platz. Zahlreich seltsam, tierähnliche Wesen wären dort aufgestellt. Sie konnten Berge erklimmen, Fluss überqueren und durch die Luft fliegen. Sie wären für die Sterblichen vorbereitet, die Körperverdelung praktizierten. In der Fern wären die Berggipfel von einer Schicht reinweißen Frosts bedeckt, wie ein Jadeband, das sich über den Himmel spannte. Im Sonnenlicht strahlte es blendend. Nachdem Hanli den Kontinent der alten Wolken betreten hat, bemerkte sofort, dass die Temperatur hier deutlich niedriger war als auf dem Odenlandkontinent. Auch die Umgebung war feucht und etwas kälter. Stampfte leicht im dem Fass auf und blickte einen Moment in die Fern. Dann drehte sein Handgelenk, zog einen Jadestreifen hervor und leitet sein göttliches Bewusstsein hinein. Im Inneren des Jadestreifens hatten sich während des Austauschs innerhalb der Watchung-Allianz nur Spuren einer unvollständigen und recht ungenauen Karte befunden. Obwohl die Karte nun immer noch nur einen Teil des Gelands zeigte, war sie wesentlich detaillierter und klarer als bei seiner Untersuchung im Schwarzen Windmeer. Im Vergleich zu früher weist die Karte auch einige Unterschied auf. Ein roter Punkt auf der Karte regt nun seine Aufmerksamkeit. Wenn Hanlis aktueller Standort, Yingshou Du, die sen als Ausgangspunkt nahm, führte ein einfach Richtung Nordosten zu einer Stadt namens Beiyang. Laut Karte lag Beiyang City im Königreich Baiyu, weit entfernt von Yingshou Du sein Reis zu erleichtern, nutzte seine Identität als Kultivierender der Stufe des kombinierten Körpers zum Fliegen und erreicht sein Ziel in etwa 10 Tagen. Dieser Kontinent der alten Wolken unterscheidet sich vom Odenlandkontinent. Spirituelle Energie durchdrang das Land, und spirituelle Erdern erstreckten sich überall hin. Dies bedeutet, dass es hier weitaus mehr bedeutend Sekten und Fraktionen gab als auf dem Odenlandkontinent, weshalb die Gefahren auf dem Weg nicht sehr groß waren. Nachdem sein Richtung bestimmt hat, nahm Hanli den Jadestreifen in sich, verwandelt sich in einen Lichtstrahl und stieg in den Himmel auf. Etwa 7 oder 8 Tage später, über einem schneebedeckten Wald, veranderte sich Hanlis Gesichtsausdruck plötzlich leicht, und blieb abrupt stehen. Schwebte in der Luft, sein Gesichtsausdruck schwankte zwischen Wut und Unsicherheit. Bei seiner Ankunft hat sich ein plötzlich Unruhe in ihm regt, spürte die Aura des blauen Bambus-Wolkenschwurz und des daoistischen Meisters sehr. Die wahrgenommene Aura war jedoch äußerst schwach, where sein Ziel nicht so mächtig gewesen, hat sie nicht bemerkt. Dachte einen Moment nach, sein Blick schweifte über die Umgebung, dann flog zu einem schneebedeckten Tal. Dort angekommen, schoss Hanli wie ein flinker Bergauf empor und sprang in die Tiefen der stillen Schlucht. Nach kurzer Zeit landete auf einem großen, vollkommen ebenen Felsen tief im Tal. Eine Handbewegung wischte den restlichen Schnee vom Felsen, setzte sich im Schneidersitz hin und schloss die Augen. Sein Hand formten rasch Beschwörungen, und sang ein Mantra. In seinem Bewusstsein wogte ein turbulente Welle, ein schwache spirituelle Verbindung, wie ein nauel winziger Faden, die unaufhörlich hin und her wirbelt. Als durchstreifte sie die Leer und suchte unermüdlich nach der Schwachstelle zwischen dem grünen Bambus-Wolkenschwert und dem daoistischen Meister. Doch gerade als sein spirituelle Verbindung klarer Word, riss der Faden der spirituellen Verbindung, der die Leer durchquert, plötzlich Die extrem schwache Verbindung, die gespürt hat, war vollständig gekappt, als hat jemand sie absichtlich im einem sauber durchtrennt.
Runzelt die Stern, and at sein Beschworung und Setzter all sein Kraft ein, sein Spirituelles Bewusstsein zu schaffen und die Verbindung wiederherzustellen. Nach einem Moment aufniter widerwillig die Augen, sein Hand horten auf zu beschworen, und süfst, es scheint, als würde es nicht so einfach werden, ukal zu finden, nach dem Geschehenen war han li etwas entmutigt. Beschloss, sich an einen abgelegenen Ort im Bergtal Zurich zu sehen, zu meditieren. Nachdem sein Gedanken geordnet hat, flog wieder empor, verwandelt sich in einen Lichtstrahl und rast auf Bayang City zu. 3 Tage später erhob sich majestatisch ein weiß statem Zusammenfluss zweier Fluss in der Ebene. Ein grüner Lichtstrahl erschien und verschwand wieder. Ein Gestalt erschien und schwebte vom Himmel herab. Groß und imposant, mighty hoher Stern, dichtem Bart und einem etwas rauen Gesicht, aber leuchtenden, etwas ungewöhnlichen Augen. Das war Han Li, nachdem sich verkleidet hat. Bevor die Stadt betrat, hatte die Mask der Watchungssekte benutzt, sein Gesicht erneut zu verandern. Diesmal beschloss sein Aura vollständig zu unterdrücken, die Identität eines Sterblichen anzunehmen und selbstbewusst in Bayang City einzumaskieren. In Bayang City lag kein Schnee, doch die Temperaturen waren eisig. Stadte drängten sich nur wenig Menschen, die meisten trugen dicke Baumwollmantel, sich warm zu halten. Zu beiden Seiten des Tors stand ein separate Wachenheit.